had a nice evening and you could rest and you are ready to go today. So today we are going to have my colleague Ndeye Ndiaye, who, as I announced on Monday, is from the university here in Dakar, not very far away from here, from Cheikh Anta Diop University, political scientist and legal scholar, and she's going to address the topic of this summer school from the perspective of political science, and I think she's going to look at the concept of the political. So I'm looking forward to listening to her and to having a fruitful discussion this morning. So without further ado, I will ask her to take the floor and lead us through the morning. Bonjour tout le monde. Donc, je vais y aller doucement. Apparemment, c'est la consigne. Donc, je vais commencer d'abord par vous demander comment vous allez. On est au troisième jour, donc à mi-chemin de la formation de l'école doctorale, de l'école d'été. Et du coup, je vais axer, on va dire, aujourd'hui la réflexion autour du politique en général et du politique en Afrique. On a pendant 2 jours réfléchi autour des concepts et notamment de la neutralité et de la non-neutralité des concepts en sciences sociales, sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, on va passer en fait à la science politique en général, mais pas en tant que telle. Ce sera toujours les sciences sociales, c'est juste qu'on va mettre l'accent sur le lien entre savoir et politique de savoir en Afrique. Et raison pour laquelle je vais commencer par vous demander de bien regarder la carte que vous avez devant vous et de me dire en fait si ça vous inspire quelque chose et à quoi ça vous fait penser. Oui, monsieur. Le bon. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. À première vue, la carte m'inspire la représentation inversée de l'Afrique. C'est un peu ma compréhension et ma vie. D'accord. Merci. Good morning, everyone. To me, it's one country that was divided in 1884 or 1885, but it was divided into many pieces, but to me it's just one thing. Okay. To me it's one country that was divided into different parts. My brother just said inverted, so for me I see it inverted from whose perspective, so it's just a view of Africa, but then we look at it and consider it inverted, but inverted from whose perspective, because what is the normative map? Good morning. For me, it gets me thinking about how big Africa is and how that is such a minuscule representation of Africa and how there was an intentional
decision to make that representation so minuscule as an ideological stance to make us believe that we are small, or make us believe that Africa is small. But having experience traveling through Africa, you realize how humongous it is. But just that picture, even beyond the it being inverted, it's just how it's been reduced and how it's been, made into this minuscule little thing when there's so much more to it. Merci. Moi, je vais aller dans le fond et non dans la forme. Lorsque je vois cette carte de l'Afrique, je me dis que c'est une représentation des enjeux de l'Afrique, des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Géostratégiques, pourquoi? À cause du découpage, de tous ces découpages-là entre les différents États. Et les couleurs, pour moi, représentent une diversité naturelle, une diversité politique, entre les divers États. Donc, c'est ce qui fait de l'Afrique un continent original qui regorge plein d'enjeux. Merci. Good morning, everyone. I hope my eyes are not lying to me, but when I look at the map, I'm seeing it upside down. Because I've been trained to know that the map of Africa, the Horn of Africa, is this other side. Unless maybe it's upside down, but what I see, it's upside down. Samana, yeah. Bonjour à tous. Bon, je ferai l'effort d'être bref. Ce que moi je vois, c'est une carte d'Afrique qui est inversée, donc une inversion des rapports de force dans des perspectives peut-être géopolitiques ou géostratégiques. C'est ce que je vois, c'est ce que l'image me dit. Bonjour. Ce que je vois, je pense que la carte, c'est une représentation d'un artiste suédois qu'on appelle Sion. Il voulait montrer une carte d'une Afrique s'il n'avait pas connu la colonisation. Réinventer l'histoire, réécrire l'histoire, d'expliciter que si l'Afrique n'avait pas connu une colonisation, voilà ce qu'on pourrait avoir comme Afrique. Donc une carte aussi politique, historique, pour rendre hommage à des périodes médiévales islamiques qui auraient connu l'Afrique. Merci. Merci à tout le monde. Effectivement, cette carte est d'un plasticien suédois qui, en fait, se représentait En fait, il a utilisé l'Uchronie. C'est une façon d'inverser, en fait, l'histoire, on va dire, à partir d'une période, à partir d'un événement, réinventer les choses. Et donc, il s'est dit, en fait, à partir de l'avant-colonisation, c'est-à-dire de la période précoloniale, il va réinventer l'histoire à partir de ce qu'ils avaient, ce qu'on avait comme empire, ce qu'on avait comme royaume. Et là, si vous voyez bien, la carte n'est pas assez claire, on voit un peu Tombouctou comme méridien. Et il utilise justement le méridien de Tombouctou à la place du méridien de Greenwich. Et donc, il met en avant l'histoire de l'Afrique précoloniale qui avait en fait une vie politique. Tout ce que, en fait, les africanistes, ceux qui ont étudié l'Afrique politique, au début, ont nié l'existence de politique ailleurs qu'en Occident, à un moment donné. Et donc, ils se sont dit que c'était des sociétés qui étaient à État avec un A restrictif, ou des États ou des sociétés qui étaient contre l'État, comme le dit justement Lapierre et Pierre Clastre concernant les sociétés latino-américaines. Et cette carte, en fait, elle est importante dans la mesure où on nous montre de grands empires,
de grands empires qui se sont formés au cours des siècles, qui se sont formés au cours des années, et puis des royaumes en même temps. On y voit de manière inversée l'empire du Katanga, le royaume de Gao, entre autres partis politiques, en fait, tranchements politiques de l'Afrique. Et ceci, en fait, je vous l'avais montré juste pour en venir à une citation. Penser la politique en Afrique, c'est donc analyser à partir de quelle fondation les producteurs du politique travaillent à une redéfinition d'un vouloir vivre ensemble. Et donc, le vouloir vivre ensemble, c'est vraiment, en fait, ce qui permet de penser la politique en Afrique. Cette citation n'est pas de moi, c'est d'Abel Kourouama, qui est un philosophe politique qui a beaucoup travaillé sur sur la philosophie de Ibussi Boulaga, et notamment de Aminata Diaw, professeur Aminata Diaw, qui était une ancienne du CODESRIA, et qui avait travaillé justement sur la démocratie et la pensée de Rousseau. Donc, c'est cette représentation que vous avez derrière, c'est les maîtres à penser. En fait, c'est vraiment les maîtres qui régissaient, qui représentaient le pouvoir en Afrique. Et donc, contrairement à ce qu'on voit en Europe, quand on parle de pouvoir, on pense en fait aux relations qu'il y a entre les humains, aux rapports de pouvoir, comme le dit Foucault. Et en Afrique, quand on parle de pouvoir, on pense au collectif, on pense ensemble, pense à une inclusivité en fait. On pense de manière inclusive, de manière holistique. Rapport de pouvoir, mais pas rapport de pouvoir complètement dominant-dominé, forcément. Voilà. C'est pouvoir ensemble, être ensemble pour avoir un pouvoir. D'accord ? Vous avez des questions jusqu'ici ? On continue ? Oui ? S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris la perception du pouvoir en Europe. La perception du pouvoir en Europe, si on se réfère à Foucault, quelqu'un comme Foucault, il parlera de rapport de pouvoir. Rapport de pouvoir qui fait qu'il y a forcément un dominant et un dominé. Un dominant qui va en fait faire de telle sorte que l'autre puisse accepter ce qu'il pense, puisse comprendre et accepter sa conception de la chose. Comprendre, c'est relatif, mais accepter. Voilà. Et de là, en fait, et justement l'ouvrage dont était tirée tout à l'heure la citation d'Abel Kourouama est là. Mais en même temps, là, je voulais revenir sur Max Weber. Max Weber, je pense qu'on en a parlé avant-hier. Il faisait partie des quatre auteurs dont le professeur a parlé avant-hier, comme quoi qui faisaient régner leurs pensées à travers le monde. Et donc, Max Weber va mettre l'accent sur les vocations du métier, en fait, du politique et du savant. Pour faire la différence, en fait, il les sépare directement en nous disant que le savant a une vocation et le politique aussi a une vocation. Mais à un moment ou à un autre, ils vont quand même se retrouver. Donc, pour ce qui est de la vocation du savant, c'est une spécialisation, nous dit-il, rigoureuse, afin d'atteindre son but. Et donc, il démontre la vérité à partir de faits et d'arguments reconnus comme scientifiquement valables, mais pas certainement universellement acceptés. Et donc, se pose la question de la vérificabilité, mais aussi de la réfutabilité défendue par Popper. Popper qui nous dit, oui, pour parler de science, il faudrait quand même qu'on puisse mesurer la vérificabilité, mais aussi la thèse de la réfutabilité qu'il défend. Et pour l'homme politique, c'est l'homme politique, Max Weber nous dira, et d'ailleurs là, ça a encore une certaine signification, puisqu'il parle de l'homme politique, le politique. À aucun moment, il avait parlé de femme, et là, j'ai mis homme, femme politique, mais on va y revenir après. Donc, homme d'action qui agit, qui prend position en fonction de ses valeurs. Et donc, le sociologue analyse la société à laquelle il appartient ou pas,
Et il va sur ces terrains souvent auprès des gens qu'il étudie. Donc, il faudrait, à partir de ce moment, qu'on puisse se questionner sur l'œil avec lequel il y va. Et justement, en tant que chercheur, je vous inviterai à me dire, en fait, avec quel œil le sociologue ou le scientifique, en fait, va sur le terrain. C'est ma question. Avec quel œil le scientifique va sur le terrain? Bonjour. Bonjour. Moi, je dirais qu'en principe, il doit aller sur le terrain avec un œil objectif. Mais comme vous avez parlé là du sociologue, cette question de l'objectivité va poser problème. Comment il peut, disons, aller sur le terrain pour étudier des choses qu'il est censé connaître avec l'entourage et tout. Donc, je dis en principe, ça doit être avec un œil objectif, mais il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Du coup, et comme vous avez souligné au début de votre intervention, les sciences sociales, on sait à quel point le problème de l'objectivité est présent. Merci. Oui. Good morning, everyone. I think the assumption is that the scholar will go with an objective eye, but the question, I guess, Foucault was also questioning that is there such a thing as a scholastic view? Because we come from context, we are shaped by where we grew up, what we have experienced, and so therefore objectivity is subjective. So perhaps, how do I say it? So supposingly you are going with an objective eye, but as Vincent, Mudimbi will say, the ethnographer doesn't come with an objective eye because he's already shaped by Europe and he's coming to an African context with ideas and experiences and all of those things. So therefore, well, I don't know if it's a scholastic view, or what is a scholastic view actually, even if there is such a thing as a scholastic view. Oui, merci beaucoup encore une fois pour la parole m'accorder. Je crois que la question que vous venez de nous poser soulève encore une fois le débat qu'il y a autour du rapport entre l'objet et le sujet. Et pour nous, sociologues, nous disons qu'avant d'aller sur le terrain, c'est supposé qu'on ne connaît pas quelque chose par rapport à la réalité qu'on cherche à observer. C'est-à-dire ici que le sujet pensant ne sait rien par rapport à la réalité. Et ce n'est qu'après la descente sur le terrain qu'il parvient à maîtriser ou avoir une idée sur ce qu'il prétend définir ou sur ce qu'il prétend appréhender dans ce sens-là. C'est-à-dire que, bref, on va sur le terrain pour essayer un peu de dissiper les idées reçues par rapport au phénomène qu'on cherche donc à observer. Merci beaucoup. Voilà, merci. Moi, je voudrais quand même insister sur un point important. Parce que quand on dit avec quel œil le scientifique va sur le terrain, je réponds, le scientifique va sur le terrain avec l'œil scientifique. De mon point de vue, il n'y a pas un œil scientifique propre aux sociologues, il n'y a pas un œil scientifique propre aux mathématiciens, il n'y a pas un œil scientifique propre à tel ou tel. Lorsque l'on fait de la science, on le fait ou on ne le fait pas. Même si nous appartenons à une société, même si nous vivons dans une société et que notre objet de recherche porte sur cette société-là, pour prendre l'exemple du sociologue ou bien de l'historien, il n'y a pas d'excuse, de mon point de vue, à avancer l'idée que, en fait, l'historien ne peut pas regarder la société à laquelle il appartient avec l'œil scientifique
parce qu'il est en même temps sujet et objet. Est-ce qu'être en même temps sujet et objet doit nous empêcher de dire les choses telles qu'elles sont et non telles que nous voudrons qu'elles soient? Donc c'est pour moi en fait la thèse que je défends, et qu'effectivement le scientifique doit aller sur le terrain avec l'œil scientifique, en procédant évidemment en procédant de ce que Husserl appelle la réduction eidétique, c'est-à-dire de se dépouiller de tout ce qui pourrait constituer effectivement un obstacle, de tout ce qui pourrait constituer un préjugé, de tout ce qui pourrait nous empêcher de voir effectivement la réalité en tant que telle. Voilà, merci. Merci. Je voulais parler, mais là, je pense que Omar a quand même abordé ce que j'avais à dire. Comme je le disais hier, en chacun de nous ici sommeille un background théorique, c'est-à-dire on a tous, au cours de notre processus de socialisation, avoir été en contact, que ce soit dans notre vécu quotidien ou au contact de la littérature, d'une certaine information qu'on a certainement intériorisée. Mais en abordant un terrain, on se voudrait d'être scientifique, donc d'être naturellement neutre. Voilà. Et on pourrait passer par différentes approches méthodologiques qui nous permettraient d'être neutres. Et dans cette suite, je vais dire par le futur, on aura des critères de scientificité de nos résultats qui pourront permettre à nos pairs de savoir si l'on a été, on va dire, le plus neutre possible lorsqu'on approchait ou on abordait d'un sujet. Et montrer, on avait une carte inversée. Et on a tous et toutes vu une carte inversée. Et on s'est dit que c'était l'Afrique d'avant, comme le voulait le faire reconnaître Sion. Mais en même temps, ce que j'appelle l'œil du chercheur, c'est ce que Oumar Mboup, je pense, disait tout à l'heure. On est censé y aller en étant scientifique, avec un œil scientifique, en montrant ce qui est. Mais finalement, qu'est-ce qui est? Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce avec quoi on est conçu et qu'on a enregistré depuis le départ, ou ce qu'on va voir sur le terrain. C'est quoi la réalité? C'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. On est censé montrer et démontrer ce qui est. Et donc, ce qui est, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a entendu, ou ce avec quoi, en fait, on est conçu en allant sur le terrain. Oui. On ne peut pas aller sur le terrain avec ce qu'on a conçu durant tout notre vécu. Pour moi, on doit être neutre, donc c'est ce qu'on voit qu'on doit relater. Puisque la science politique, c'est le fait d'analyser les faits, montrer ce qui est, sans toutefois prendre parti, donc c'est être objectif. Donc pour moi, le scientifique doit relater ce qui est dénoncé pour pouvoir apporter des modifications. Oui, justement, merci encore une fois pour la parole. Justement, pour appuyer la thèse d'Aurélie. Alors, je voulais dire ici que, justement, quand on va sur le terrain, on est supposé être neutre en tant que chercheur. Mais comme le dit Merton, le chercheur doit s'efforcer de découvrir ce qui est manifeste, mais aussi ce qui est caché. C'est-à-dire que derrière ce que nous voyons, il y a d'autres réalités qui sont cachées que nous devons nous efforcer de découvrir. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Alors, je ne suis pas contre le point de vue d'Aurélie et de Lebon, mais c'est que pour moi, c'est bien beau tout ça. Aller sur le terrain avec une certaine objectivité, faire en sorte d'aller constater les faits sur le terrain, les données et tout. Mais nous ne le faisons pas sans
sans un minimum de ce que nous sommes, de ce que nous avons été ou dans quoi nous avons été moulés. Et je trouve que c'est aussi ça la science. Nous voyons des chercheurs qui produisent et après il y a d'autres qui contredisent ce qu'ils ont pu produire. Et c'est dans cette contradiction que la vérité jaillit et que cette vérité soit plus tard encore contredite ou je ne sais pas, ou d'autres chercheurs puissent encore voir ça d'un autre œil avec peut-être des apports, de nouveaux apports, des aspects qui n'avaient pas été appréciés. Donc pour moi, je repars encore au premier jour où je parlais d'une petite dose de subjectivité même dans ce que nous sommes en train de mener comme recherche. On ne peut pas se soustraire à ça. Ça, c'est ma conviction personnelle. Merci. Alors, quand vous avez posé un ensemble de questions pertinentes, quand vous vous demandez si, lorsque le scientifique va sur le terrain, il y va en ne prenant compte de rien. Et pourtant, hier, si je ne me trompe pas, le professeur Makamo avait eu à parler des différentes croyances, des croyances erronées et des croyances vraies. Alors, si on se dit que le scientifique, en allant sur le terrain, n'a aucune appréhension, c'est comme si on veut exclure de la science tout ce qui relève de l'opinion. On sait bien, pour reprendre Gaston Bachelard, que l'opinion peut constituer un obstacle épistémologique, mais l'opinion aussi peut être le fondement de la science. Il est arrivé sur plusieurs années qu'on donne à nos élèves de terminale des sujets en rapport avec l'objectivité. Celui que j'ai, qui est le plus récent, c'est l'historien peut-il s'empêcher de juger. L'autre, l'objet n'est-elle qu'un idéal. Pour montrer à quel point ce concept d'objectivité-là est en fait problématique, surtout quand on s'intéresse à des domaines comme les sciences humaines et sociales. Donc, pour me résumer, moi je dirais que, en fait, ces opinions que nous avons, ce que nous sommes, je ne vais pas dire préjugés, mais ces idées reçues aussi ne doivent pas constituer un obstacle, mais est-ce qu'on peut s'en départir totalement? Est-ce que le fait de les intégrer un tout petit peu également, enlève le statut de science en tant que tel? N'oublions pas aussi qu'il y a un idéal qui est posé là, c'est-à-dire étudier les faits sociaux comme des choses pour rejoindre un peu les sociologues. Mais est-ce qu'on peut le faire s'il y a confusion entre sujet et objet? Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui. Yes, good morning. Good morning. Good to see all of you. I'm realizing that coming to English from French is that much more difficult. So I may have missed the point of what is being said. But as I understand it, the question is, can a scientist ever approach the field in a neutral way, which for me then says that we have just introduced three concepts that are not in themselves neutral. The scientist, from a particular perspective, is a way of being in the world that has been critiqued to say that it is a Western way of being in the world, it is a patriarchal way of being in the world, it is a way of being in the world that is detached precisely because of a will to ignorance. They don't want to see. They only want, the scientists only want to focus on a thing to the exclusion of everything else which perhaps could be very much be part of their thing that is being looked at, but because of a particular method
and a particular set of assumptions, then there is that notion that principles that belong to perhaps natural science can easily be transposed to human or social science, which does not quite follow. So the second concept is that of the field, which as Africans, I think we should really and truly always interrogate, because I think my brother was saying we are in the process of socialization ourselves, and as such, even we are being acted upon in ways that also make us the field. But number two, the idea of a field, for me, brings to the forth the plantation, you know, where people were enslaved and were working so hard, you know, not because they chose to, but because they were forced to, in aid of someone else's agendas. And number three, the idea of the field, for me, does speak to the idea of cultivation, you know, and to the extent that the field is always nebulous. Because even from my own PhD experience, you know, I was working with young people who later in the study, they came to me and say, you know, Sis Noctula, one of them came and said, you know, Sis Noctula, the guys said I should come to you and tell you that all this time they were playing you. You know, and I said, I know, because I've also been playing you. So, and that's exactly the kind of power dynamics that when we say the field, we render it inert, we render it unresponsive, we render it as something to appropriate, to use in ways that we think we have the power to. So, and the idea of neutrality, whose agenda does that serve? And when we say there's a subject, there's an object, what is the line between those? So all of those issues really, for me, have been written very well and deeply by feminists in the first instance, and from a decolonial point of view, to the extent then that the very idea of science needs to be interrogated in ways that perhaps should bring us to another truth claim that perhaps is opposed to the idea of science itself, to say that we are part of that which we study. And removing ourselves is an impossibility, however socialized we are and however socialized we have been. Thank you. Merci pour vos réactions. Moi, je dirais plutôt que l'effet réducteur de la subjectivité dans le rendu des résultats de recherche qu'on propose au lectorat, à la base, c'est un problème de méthodologie. Moi, pour ma part, je suis sociologue mais qualitativiste. Et dans le champ des recherches qualitatives, on le dit très souvent, l'aspect théorique, sinon la poursuite théorique a nécessairement une inférence sur les résultats qu'on produit. Et même d'un point de vue méthodologique, que l'on fasse une observation qui soit libre, participante et autres, la manière de rendre les résultats aura, on va dire, il y aura un certain biais. Quand on dit comme ça qu'on fera peut-être une induction libre, modérée ou délibérative, ce va-et-vient qu'il y a à la fois entre le terrain et le corpus théorique qu'on a, aura toujours une inférence dans les résultats qu'on aura produits. Et quand on ne prend pas soin, par exemple, de dire notre posture méthodologique, de ne pas faire au-delà de ce que la posture méthodologique nous oblige de faire, comme professeur Elisio le disait hier, on peut bien vouloir faire une ethnographie et vouloir aller au-delà, tandis qu'il y a des balises qui structurent la ethnographie. Et donc, il faut rester plutôt dans le champ méthodologique auquel on s'est allié dès le départ, les respecter pour limiter davantage
des biais et aller à, on va dire, une production qui soit scientifiquement pertinente. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a affirmé qu'il est impossible de nous départir de ce que nous sommes, ou bien de là où nous vivons, c'est-à-dire de nous départir de des valeurs, des us et coutumes, etc. En fait, je ne suis pas d'accord parce que, pour moi, le scientifique doit, s'il est scientifique, se départir de tout ce qui pourrait constituer un obstacle épistémologique. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut lui permettre de se départir de tout cela, c'est le courage. Parce qu'il n'y a pas de science là où il n'y a pas de courage. Galilée s'est départi de lui-même. Galilée s'est départi également de certains préjugés de sa société, et on a vu le résultat. Socrate aussi s'est départi pour être objectif, on a vu les résultats. Peut-être je pourrais être d'accord quand vous dites que l'objectivité a des risques. Et si nous prenons des sociétés comme par exemple la nôtre, ici au Sénégal, il y a en fait des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas être objectif. Par exemple, nous vivons dans une société où en fait les musulmans occupent une place très, très, très importante avec des confréries. Et parfois, si vous attaquez ces confréries-là, aux exigences d'être objectif, vous risquez véritablement d'être lapidé. Je donne un exemple. Au Sénégal, récemment, on a réécrit l'histoire du Sénégal. L'histoire du Sénégal. Mais après la publication des ouvrages, cela a créé un certain nombre de problèmes. Parce que les confréries ont même dit que non, le guide religieux n'a pas fait ceci, c'est faux, il faut vraiment brûler ces livres-là, c'est tout simplement faux. Donc, c'est en fait pour dire simplement que, pour moi, si en fait on ne peut pas se départir de tout ce qui nous empêcherait d'atteindre cette objectivité, je pense qu'on doit effectivement renoncer à la science. Ou bien soit on prend le risque d'être objectif et d'endosser toutes les conséquences, ou bien même effectivement d'oser peut-être l'esprit simpliste de ne pas être à 100% objectif et d'être hypocritement scientifique pour ne pas effectivement subir certaines violences. Mais à mon avis, et en fait je prends toute la responsabilité de le dire, on ne peut pas faire de la science si on ne peut pas effectivement se départir de certains nombres de préjugés, etc. Parce que c'est effectivement cela qui fait de nous des scientifiques. Ce que les scientifiques ont en commun, c'est qu'ils sont des scientifiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés, je l'ai dit tout à l'heure, avec Husserl, qui dit qu'on ne peut pas faire science si on ne peut pas effectivement faire ce qu'il appelle la réduction eidétique, se départir de notre nom, parce que notre nom est contingent. On pourrait s'appeler Omar ou bien Modou, donc le nom est contingent. Là où nous vivons, on pouvait appartenir à une autre société également. On pouvait appartenir à une autre religion. Mais si on fait parenthèse de tout cela, il n'y a que ce qui reste en nous, c'est tout simplement cette subjectivité-là qui va nous permettre effectivement d'atteindre la vérité. Voilà, merci. I think for me the question, whose objectivity is it? Because it's already there. Someone has already defined it, So my question is that whose objectivity is this? Who gave the definitions of this objectivity that we must aspire to? And which is we must be neutral. Are those people who created, who defined what is objectivity, neutral themselves? Were they neutral themselves when they were talking about this objectivity? So now why must I aspire to meet objectivity that I did not define?
You know, I'm a latecomer in this objectivity, so I must always climb the ladder to try to meet these scales that I did not build. So, for example, let's talk about Christianity. The question is there such a thing as Christianity? Or there are Christianities? Can someone come from Europe and come to Africa and say the women who are beating the drums, who are dancing in the church, this is not Christianity? You know, whose Christianity are we speaking about? Because, for example, in theology we have this question now, is that can I be an Anglican, you know, a Methodist, and still be an African? Because being an Anglican is already defined by, because to be an Anglican is actually an English spirituality. You cannot divorce that. When you come to the Anglican church, you are coming to a spirituality that is foreign from you. So it's already defined. It's already the objectivity of what it is to be an Anglican is already coming from the culture. And I think for me, this is where we need to have the discussion. That now making the example of the church, when you are coming to a European church, the Europeans know that to be Dutch Reformed is to be in a Dutch spirituality, in essence, in every way, in thinking, in doing, it is there. So for them, they're honest about it. But for us who are coming into the Dutch Reformed Church, we have to leave at the door. You know, just like what my brother said, I must actually divorce and I must be naked and come into the Dutch Reformed Church, then I can be Dutch. So also this is the same thing. In whose objectivity are we trying to meet? When we have not defined it, we are actually latecomers in this Western education. Now we must meet their, why must I come to their table? Why can't I build a table the way I want to? Why don't we sit on the floor? And that is objectivity for us, because this is what we know, you know? Just to dovetail on what Lerato has been saying and what has been said about science, and that is that, you know, science continues, and this idea of the critiquing of science and what science means is that science and the prescripts of science and the field continue to expose itself to its problematics. If I speak of one example, a very recent example, a journal called Qualitative Research recently published an article. So this journal published an article that went through peer review, an article that speaks to a white anthropologist who speaks to masturbation as an ethnographic research methodology when they relate it to engaging with a subculture of Japanese erotica that has the characters of young boys in it. Now, this is research that was believed to be this researcher who did this, watching images of young boys, then recorded themselves and argued for it to be an ethnographic study, met the requirements of science. They met the requirements of objectivity, you know, devoid of all the problematics. So it really does require us to before we get to these arguments of the objective, the subjective, is to get to the crux of what is the science we are talking about, and whose prescripts is this science detailing? Because this is a white man, and this white man is looking at young Japanese boys and doing things to him, doing things to themselves, and then recording it as research. So the science is, we really need to get to the crux of what science is before we want to insert ourselves in these sciences and in these prescripts of science. We need to really look at who the science is for and what the science means. Thank you. Merci beaucoup.
je posais la question de l'œil du sociologue, justement, et c'est intéressant ce que vous avez sorti tous en matière d'objectivité et de subjectivité, voire de neutralité relative, on va dire. Il y a deux questions qui sont au tableau. À quoi sert la sociologie si elle ne contribue pas à améliorer des problèmes sociaux? Et puis l'autre, problème sociaux qui est censé, c'est une réponse, problème sociaux qui est censé résoudre le politique à travers une logique préalablement définie par le détenteur du savoir. C'est pour revenir en fait à une petite histoire, c'est-à-dire que de la France, qui pendant longtemps en fait, son académie des sciences était très souvent visitée par les rois. Et donc c'était au roi français de définir en fait ce que devaient préalablement étudier les scientifiques. Donc c'est le roi français qui guidait les études des scientifiques. Et en fait, c'est dans cette tradition que Louis XIV, par exemple, a visité l'Académie des sciences pour mettre en avant, en fait, un peu plus tard, ce qu'on a appelé les idées des Lumières au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est cette conception là qu'on a de la science à laquelle, en fait, je voudrais vraiment venir. Quand on met l'accent sur, aujourd'hui, l'État en tant que concept, tout simplement, le concept d'État, posé en Afrique, comment est-ce qu'on voit l'État? Parce qu'un jour, un de mes professeurs à Bordeaux m'a dit, toi, tu vas étudier l'État en Afrique. Et donc, tu vas étudier un non-État ou un presque-État. Et quand je lui ai dit, donc c'est fait, c'est bon, je dois concevoir que je vais quelque part sur un terrain où il n'y a pas forcément un État. Il me dit oui. Et je me suis posé la question de savoir où se trouve la neutralité par rapport à ça. Si déjà, avant d'aller sur le terrain, je sais que j'étudie des sociétés politiques qui sont regardées par quelqu'un d'autre, et peut-être par moi, comme étant des États qui sont particuliers et qui ne sont pas achevés. Et plus tard, dans mes lectures, je verrai les termes de collapse state, État failli. Je vois le concept de kleptocrate, État kleptocrate. Et à partir de ce moment, je me dis kleptocrate ou failli par rapport à quoi? Quel est l'idéal type? Et bien entendu, l'idéal type, ça revient à l'État conçu par l'Occident, c'est-à-dire l'État occidental. L'État occidental, sociologiquement parlant, qui détient le monopole de la violence, l'État occidental juridiquement constitué par un territoire, par des populations et puis par un gouvernement. Est-ce que c'est ce que je suis censée voir là où je vais? Et justement, en tant que scientifique, ici, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut concevoir l'État en Afrique? Dans la mesure où, en Afrique, on ne nous parlera pas forcément de frontières telles que définies par l'Occident, mais c'était des frontières naturelles. Si on se réfère tout à l'heure à la carte et à comment se formaient les royaumes, on parle de peuple à la place de population. Et puis, les gouvernements, c'est qui finalement qui détient le pouvoir? On parlera des chefs de tribus, entre autres, mais dans un cercle un peu plus restreint, le pouvoir, c'est aussi au niveau familial, le chef de famille, celui qui représente le pouvoir, mais pas un pouvoir certainement politique, mais qui aura une influence sur le politique. Et justement, à partir de là, je voulais qu'on échange en fait sur l'État en Afrique. L'État en Afrique vu par le sociologue africain, l'État en Afrique vu par un autre sociologue, mais aussi l'État africain tel que conçu scientifiquement. Comment est-ce que vous voyez nos États? Parce qu'apparemment, on ne parle même pas de nos États, on parle d'États africains. Comme s'il n'y avait qu'un État africain ou un type d'État africain.
Oui, merci beaucoup encore une fois pour la parole m'accordée. Comment est-ce que nous voyons l'État en Afrique? Pour moi, l'État en Afrique, c'est d'abord un État importé. C'est pas tel que nous le vivons aujourd'hui, ce n'est pas un État authentique, authentiquement africain, si je peux dire, si je peux le dire ainsi. C'est un État importé. Et cet État importé, à mon avis, semble être un État qui est contre son peuple, et dont il est censé protéger malheureusement. C'est comme ça que moi je représente un peu cet État africain. Merci. Comment nous voyons nos États africains, nos États africains, nous percevons l'État africain en fonction aussi de là où nous sommes. Moi, je suis journaliste de profession depuis 10 ans, 12 ans. Et il y a ce que nous appelons, en sciences de l'information, la théorie de l'agenda setting. Les populations perçoivent les choses en fonction de ce que les médias mettent en lumière. Et tout ce que les médias mettent en lumière sur nos États, c'est les conflits, les crises, les coups d'État, l'instabilité politique, le pillage des deniers publics, une bourgeoisie vraiment tapis en haut, qui a tout, et une population très pauvre à la base, qui manque de tout. Et c'est ce que nous voyons. C'est comme quand on dit, par exemple, les choses changent dans un pays, tu te rends compte que c'est autour de la présidence qu'on a bien fait des goudrons bien arrangés, les fleurs et tout ça. Et quand tu commences par aller un peu en centre-ville, tu te rends compte que est-ce que nous sommes dans le même pays? Est-ce que c'est du même pays qu'on parle? Donc, c'est tout ça que nous voyons, alors que l'Afrique regorge de ressources. Chez nous, par exemple, nous avons une vallée où on dit, les scientifiques disent que ça peut nourrir plus de la moitié des Africains. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Même nous, au Bénin, on n'en fait rien. Mais c'est dit, c'est écrit dans des documents, les géographes et autres l'ont écrit et tout. Donc, nous voyons plus tout ce que les gens mettent en avant comme, disons, mauvais, crise, conflit, instabilité, tout ça. Et nous perdons de vue tout ce que nous avons comme ressources, comme richesses qui pouvaient faire vraiment, disons, propulser nos États. Merci. Well, speaking from a South African perspective, how I see the state, I see black bodies occupying the space, but really a space that doesn't belong to them. So I see black bodies that are always, there is no, for me in South Africa, there is no black government. There are black bodies in the government. But to say they exist there and they can define anything, it's not happening, or it's not possible, because they are in how do I say, they've entered this space, and when we look at it, we see black bodies, but everything that is there, the state in itself, it goes back to what we were saying about objectivity or whatever. It is something that there, they just occupying. You see that the state, they don't even own the state in the, is this state address? You listen to a state address. A state address is not about what you are going to really do for your community, but what they're telling the investors, hey, we are not going to change the things. All your monies and everything are still intact here. You know, you will make such money. So reporting to the world, those who are in power. But they are not really saying anything about what they will do for their people, or what they will implement. So they're always giving these reports to the owners of the state. To the Queen in South Africa. Good morning.
I think African states, I would define it as modern colonies. I don't see complete independence in any African states. Something struck me when I came here. I don't know if I'm absolutely correct, but it's just an observation. I noticed that some things we use in Nigeria are not used here. Nigeria, I wouldn't say was, I would still say is an English colony. We use a kind of adapter in Nigeria, probably in other English colonies. But the one they use here is different. They say it's French, the round one. That makes a statement to me. I still feel there is still your master somewhere, dictating what you buy, producing for you, and deciding what you consume, and ensuring that the borders are secured so that other masters do not invade and take over the resources they are trying to secure. So I don't see independence in Africa at all, in African states. It's just my observation, and it struck me. Thank you. Okay, thank you very much. Like one of my colleagues just rightly mentioned, it was a little bit difficult to correlate that topic, but now we are flowing together. With my little French, I was lost at a point. So in regards to the question about states in Africa, first of all, I didn't mean to say that the issue of state is a concept. And like we've said here over and over through Prof. Irishu is saying that the concept is not innocent. So I believe that the concept of state in Africa is not also innocent. It has a hidden agenda. And that hidden agenda, I am glad that my sister is able to hold the bull by the horn and state it clearly. And I will also seize the opportunity to emphasize on the same point. And first, when we looked at African geography, it's been written by the West. Our own geography. Geography in the sense that when it comes to the borders, when it comes to the demarcations of the, during the Berlin Conference, you will know it very well as a Senegalese, what happened between Senegal and Gambia and going to Guinea-Bissau. All those things, they foresee the future of what they're looking for. And British being so selfish has to just take a small cake of the land, knowing what they are in for. Because if they take the part of Gambia to the south of Senegal, like I was just explaining to someone this morning, it may be difficult for them to carry on with their slave trade. So they just decided to follow the river, which they name as River Gambia, to be able to do their slave trade very easily. So you realize that the borders or the geography of the states of Africa were meant for their own selfish interests. And because they knew clearly that if they did not do those borders and the colony has to stop, they will still lose their grip. So in doing that, they have to say, okay,
we have stopped slave trade, we are now going to colonize these people, and we are going to give them a specific currency. You see, we may blame Guinea-Bissau of economic loss, but to a point that if you are a Portuguese colony and you are being colonized by the French in currency because they are using the CFA, you are being colonized by the French in CFA, then how can they move on economically? So you get to realize that the same language, it's just like I come to your house and say that, okay, you are brother and sister and your room is in this side. So I'm going to divide you to be two different countries or two different families. That's what they have exactly succeeded in doing. You go to the border of Togo and Ghana, they are speaking the same language. Anyway, you go to Benin and Togo, they are speaking the same language. You come to this place and you realize that these people are the same family. Just because of the political boundaries has divided them to say that, okay, I'm a Senegalese, I'm a Gambian, I'm from Guinea, I'm from this place. So they have succeeded in dividing us through the borders of state. And the other thing is, in also doing that, they also make our traditional rulers to lose their grips. Because if they are talking about objectivity, for me, sometimes when I look at the concept of objectivity, I said objectivity can only be measured by the individual. What I am doing currently, you may view it as, okay, he's objective, he's not subjective. But inside me, I know what is hidden inside me, and I know what exactly I am looking for. So maybe at that point, it is not visible to you. You do not see exactly what is inside my mind, what I'm planning to do. So we may say that, okay, the division of nations or states was an objectivity or was something that was for a good thing. But now we are trying to see the real sense of what they have planned to do and what they are succeeding in doing. Where is the money about eco-currency? The eco-currency where ECOWAS countries came together and said that they are going to do this. What happened? Just a few French colonies decided to withdraw back, and the whole thing is now dying out. So we get to realize that if we Africans should come together and be able to do it. I watched a video at a point in time where they were having a meeting. I don't know how authentic the video was because I could not exactly get the source or the gathering of that. So the man in question who was speaking was re-emphasizing that we cannot neglect that Africans did not have potential. We cannot neglect that Africa has resources. We cannot neglect that Africa is the powerhouse for the global north. But what we should not allow to happen is to allow them have their total freedom. Yes, they are working on decolonization and they succeeded in the so-called decolonization, but they are still colonizing our mind. They are still colonizing our thoughts. Even our curriculum is dictated by what they are doing. So I think Africans, we just need to know that there is this thing. I was just amazed when I disembarked at the airport and they were asking me unnecessary questions. When I could have just come by road and then enter to Senegal and nobody disturbs me. But because I came by flight and it was raising me so many questions, which nearly pissed me. I have to speak my mind. And the lady in question just said, bye, Komodem, leave him to go. So this is what we have to do. And until we know this, we will always be dictated by what they want. And we'll dance to their tune. Thank you. Okay. Pour moi, l'État en Afrique, c'est un État non démocratique. Dans la norme, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais nous nous rendons compte qu'en Afrique, les dirigeants délaissent le peuple. On parle là d'approche up-down et up et down. Le peuple n'est vraiment pas, n'a pas trop de pouvoir dans le gouvernement en Afrique. Ce sont les dirigeants qui dictent tout. Ce sont les dirigeants qui imposent des lois, qui votent des lois, sans toutefois prendre en compte les besoins des populations du bas. Et ces populations-là ne peuvent pas être à l'aise. Elles n'ont pas
de liberté d'opinion et non pas de liberté d'action. Et dans ce cas, c'est ce qui engendre des conflits, c'est ce qui engendre des crises. Lorsqu'il y a des révoltes, c'est parce que les populations en ont marre. Et deuxièmement, l'État en Afrique, pour moi, c'est un État opportuniste. Opportuniste à cause des différents enjeux que nous cherchons de l'Occident. Nous avons tant de potentialités ici. Les autres ont parlé des ressources naturelles. Les ressources naturelles qui pouvaient nous pousser très haut. Mais nous n'exploitons pas ces ressources-là. Nos dirigeants sont toujours en train de chercher des financements de l'Occident pour venir travailler notre développement futur. Pourtant, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous développer. Et l'État en Afrique, c'est un État inconscient. Il est conscient de ses enjeux naturels, mais il est inconscient de son devenir, en fait. Il ne fait rien pour évoluer. Il n'y a pas de changement de mentalité. Les populations savent très bien que si j'utilise ce champ, je peux travailler pour produire de manière que ça va me donner tel pourcentage pour les récoltes. Mais elles n'exploitent pas cette économie des ressources naturelles-là. Du coup, ça nous interpelle un peu à un changement de mentalité. Nous devons être responsables pour pouvoir évoluer. Donc, pour moi, l'État en Afrique, c'est 3 définitions: non-démocratie, opportuniste et puis irresponsabilité. Merci. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, moi, j'aurais du mal à définir l'État africain parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'homogénéiser quelque part. Je pense qu'en Afrique, les États n'ont pas les mêmes trajectoires politiques. Donc, on ne peut pas comme ça dire, et là, je serais vraiment en opposition avec Leila qui vient de prendre la parole. L'État africain est non démocratique, mais on ne peut pas généraliser comme ça en disant que l'État africain est non démocratique. Vous avez dans le continent des États dans lesquels vous avez une démocratie qui est tout à fait très vitale, en fait. Une démocratie qui est réelle dans certains pays africains. Mais souvent, le problème, c'est qu'au lieu de donner les exemples où ça marche, on préfère mettre l'accent sur les États où il y a des problèmes de démocratie. Je pense que ces États-là où la démocratie ne fonctionne pas ne sont pas tout à fait représentatifs de tous les États africains. Donc moi, j'aurais tendance à... Donc c'est pourquoi la question préalable, c'est un État ou bien faudrait-il parler d'un État en Afrique ou bien des États en Afrique? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas les mêmes réalités dans les États que nous prenons. L'autre exemple, c'est le rapport que les États africains ont par rapport à la colonisation. Certes, la plupart des États africains ont fait l'objet de pénétration coloniale, mais vous avez également, j'ai en face de moi, une participante qui vient de l'Éthiopie, et je pense que l'Éthiopie n'a pas été l'objet de colonisation. La tentative de pénétration coloniale de la part des Espagnols a fait l'objet d'un échec cuisant. Donc, de ce point de vue-là également, même si on essaie de généraliser en disant que oui, tous les États africains ont été l'objet de colonisation, mais n'oublions pas qu'il y a un État qui est là et qui n'a pas fait l'objet de colonisation. Et le dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est quand on parle de l'État qui a été importé en Afrique. La théorie de Bayard. Ça me pose problème parce que si on dit que l'État a été importé, certes le modèle occidental a été importé en Afrique, mais le problème c'est que si on est dans cette perspective-là, c'est comme si on omettrait le fait qu'il y a des formes d'organisation politique que nous avons connues en Afrique. Certes, le modèle occidental a été importé, mais ça n'enlève en rien le fait que nous avons connu dans le continent des formes d'organisation politique qui n'avaient rien à envier, si vous voulez, à l'État occidental. Maintenant, même si on admet, comme je l'ai dit, que cet État-là a été importé, mais n'oublions pas aussi qu'il y a eu des dynamiques de réappropriation de l'État, de fait à faire en sorte que ces États-là ont fait l'objet de réappropriation, un peu pour reprendre un peu la perspective d'analyse de Jean-François Bayard. Donc c'est ça que je voulais
je voulais dire. Je vous remercie. Merci pour la parole, une fois de plus. Moi, je pense que tous, on s'est orienté vers l'urgence de dénoncer c'est quoi ce que nous pensons d'un État. Mais on a oublié l'essentiel, de définir c'est quoi un État avant d'aller. Comme disait Edgar Morin, à force d'oublier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Je pense en droit public, un État, c'est une unité souveraine, une unité souveraine de population définie par un territoire délimité reconnu par une institution un peu internationale. Bon, je ne suis pas juriste, mais je pense que c'est la définition exacte. Il y a deux concepts. Il y a la souveraineté et le territoire, et le côté territorial. Quand on prend le côté territorial, on revient à la carte de Sion. Cette balkanisation, cette territorialisation de l'Afrique, qui l'a fait? C'est la première question. La seconde question, c'est sur la souveraineté. À quel niveau sommes-nous souverains? Moi, je prends, quelqu'un a pris l'exemple de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui utilisent la monnaie qui n'est même pas fabriquée chez eux, où les devises sont imposées, tout le taux sont imposés. Est-ce que ces États sont souverains? Mais, par contre, quand je vais en Afrique de l'Est, je rejoins Diouf, il y a beaucoup de choses à apprécier en Afrique de l'Est, en termes de démocratie, en termes d'avancement, et il y a beaucoup qui ont des monnaies qui ont une démocratie évoluée. Aussi, c'est parce qu'on a homogénéisé la question en disant l'État africain. Mais l'Afrique, c'est pas un pays où on va dire l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est costaud. Ça revient aussi à une question où on a diminué l'échelle de l'Afrique pour montrer au monde que l'Afrique était un petit continent, alors que l'Afrique que nous voyons pourrait intégrer la Chine à l'intérieur de l'Afrique en termes de superficie. Ça revient aussi à ça, et une bonne partie de l'Europe. Donc je pense que c'est des concepts. La question a été aussi piège peut-être, à mon avis, pour voir, mais on doit discuter sur les concepts de souveraineté et territorialisation pour voir de ça. Mais si je me fie à Sion, il y a des soi-disant États. Merci. Merci beaucoup. Je posais la question pour qu'on en revienne effectivement à voir qui a décidé de l'État ou de l'existence de l'État en Afrique. Où est-ce que ça s'est décidé et par qui? Pourquoi on part avec des handicaps? Parce que j'ai cité tout à l'heure quelques qualificatifs, collapse states, État kleptocrate, État soft states, etc. Et donc, à partir de là, qui décide de ce que doit être l'État en Afrique? Le savoir, ça, en plus, ce sont comment s'appelle, les scientifiques des Lumières qui le prônent, le savoir civilisationnel. Et du moment où le savoir est civilisationnel, on devrait partir des réalités. Et ça change tout. Vous-même, vous avez dit tout de suite que le territoire pose problème avec la balkanisation, la population pose problème, on parle de peuple. Monsieur Mendy disait tout à l'heure que les peuples sont les mêmes, on n'arrive pas à reconnaître effectivement qui est qui. Il suffit d'arriver à une frontière, et les frontières d'aujourd'hui, pour qu'on puisse te dire stop, ici tu n'es plus chez toi. Et ça a été décidé par qui, par quoi et comment? Vous avez rappelé, en ne le manifestant pas, la conférence de Berlin, 1884-85, avec toute cette séparation-là, les frontières créées, qui ne reflètent pas en réalité l'histoire de l'Afrique. Et donc, normal qu'on ne puisse pas avoir un État africain qui ressemblerait à l'idéal type. Et l'idéal type, puisque c'est l'Occident. Et l'Occident a formé son État à partir de ses racines, à partir de sa civilisation, à partir de ses cultures. Et c'est toute une histoire. Et donc, c'est un greffon. On greffe l'État européen, on calque l'État européen à ce qui étaient les sociétés politiques, sur ce qui étaient les sociétés politiques. Donc, est-ce que finalement,
on arrivera à parler de démocratie un jour en Afrique et de développement. Puisque développement est défini, conceptualisé selon la civilisation et la culture occidentale, qui est éloignée des nôtres, c'est-à-dire des civilisations africaines. La démocratie, idem, pensée, conceptualisée à partir de l'Occident, est-ce qu'elle répond finalement à ce qu'on est, nous? Elle disait démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, de Lincoln. Mais en fait, nous, comment est-ce qu'on concevait nos démocraties? Et ça me fait penser tout simplement à l'arbre à palabre. Tu me parlais de pench la dernière fois. Justement, dans les pench, c'est justement l'idée de l'arbre à palabre. Au Sénégal, on avait les jeunes filles qui étaient représentées, les femmes, les hommes et d'un certain âge qui étaient là, et chacun avait son mot à dire selon le sujet à débattre. Je ne vois pas une démocratie plus authentique. Pure, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une sorte de démocratie, parce que les gens ont la parole et peuvent se prononcer. Et donc, aujourd'hui, quand on parle d'arbre à palabre, on en est loin. Quand on parle de ces sortes de démocratie, on en est loin. Et pourtant, ce n'est pas tout le monde qui vote, ce n'est pas tout le monde qui est considéré comme citoyen. On restreint une partie de la population et une bonne partie de la population en ce qui concerne le choix électoral à faire. Le choix sur les hommes politiques et donc sur les politiques qu'on doit poser en termes d'action. Ce n'est pas tout le monde qui a la parole, si on se réfère à la démocratie occidentale. Sauf que, dès qu'on part sur l'arbre à palabre, on va voir qu'on avait, et on l'a vu dans la charte du Mandé, les femmes qui se sont exprimées sur des questions. Et donc, à partir de ce moment, on se pose la question de savoir comment conceptualiser l'État. Est-ce que finalement, l'œil du scientifique va être neutre si on part de ce que, si on sait déjà, si on a en tête déjà que là où on va en Afrique, l'État n'est pas ce qu'il devrait être. Mais ce qu'il devrait être par rapport à qui? À quoi? Ce qu'il devrait être par rapport à l'État en Occident. Et c'était justement le but de la réflexion autour de la neutralité, de la conception qu'on peut avoir de l'objet politique tout simplement, comme l'État en quelque sorte. On pourrait aussi y aller avec la démocratie, on pourrait faire la même chose aussi avec tout simplement les politiques posées. Puisque les politiques, si on parle d'action politique, les politiques, elles sont faites à partir de quoi? Il faut juste se voir, en fait, par exemple, les politiques d'éducation, les politiques éducatives en Afrique. C'est quasiment en Afrique de l'Ouest francophone, tous les systèmes sont quasiment les mêmes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème avec le système éducatif. Je vais en Côte d'Ivoire, je ne suis pas perdue parce qu'on a la même chose et on n'a pas les mêmes histoires. On ne nous raconte pas nos histoires à nous, on ne sait pas qui est qui a fait quoi. Mais dès qu'on nous parle de Berlin, dès qu'on nous parle de Chateaubriand dans les ruines de Sparte, on est tout oui et on comprend facilement. Mais quand on nous parle de la Dior, les gens sont plus ou moins perdus. Et encore, c'est le plus célèbre ou un des plus célèbres. Les Béhanzins, par exemple, ou Bénin, les Sénégalais ne le connaissent pas forcément. Et donc, cet esprit-là de l'État, de l'existence de sociétés politiques, elle est rompue à partir de la colonisation dans la mesure où on nous dit que c'était des sociétés politiques qui, aujourd'hui, ne sont pas modernes. Et modernes, on parle de tradition, de modernité. J'en parlais avec quelqu'un hier qui me parlait de, je ne sais plus qui c'était, qu'est-ce qui est, c'était vous, je pense, quand on parlait de tradition et de modernité hier. Médecine traditionnelle, médecine moderne, c'était vous. Je dis, mais pourquoi en réalité on devrait parler de médecine traditionnelle quand il s'agit de l'Afrique et médecine moderne quand il s'agit de la médecine utilisée par tout le monde? Et tout ça, c'est une question en fait de politique et d'une politique civilisationnelle qui engendre la science finalement. La science
n'est pas neutre. La science, elle est civilisationnelle. La science tire ses racines d'une certaine culture. Et il y a une dichotomie dès qu'on arrive en Afrique, dans la mesure où les civilisations ne sont pas les mêmes. L'histoire n'est pas la même. Et cette dichotomie-là, elle est perpétuelle et elle se perpétue. Donc, le scientifique qui vient en Afrique et qui se dit « je vais sur une terre où il n'y a pas de politique, où le politique est à relativiser, je vais sur une terre où l'État n'est pas achevé », donc il est venu avec des prénotions. Qu'on le veuille ou non, les prénotions sont là. On étudie la pauvreté, elle a employé le terme de pauvreté. La pauvreté, on se base sur quoi? Et pourtant, on ne nie jamais quand il y a un dynamisme conceptuel, quand un concept devient dynamique, puisque le développement, ce n'était pas ce qu'il était. Il y a eu plusieurs définitions du développement. Aujourd'hui, avec Amartya Sen, etc., on y adjoint ce qu'on appelle le bien-être. Et récemment, avec des collègues, quand on étudiait l'entendement politique, en fait, dans les zones rurales au Sénégal, il y a une chose qui me revenait très souvent et qui avait attiré mon attention, c'était par rapport au bien-être, justement. Certaines populations reculées qui n'avaient aucune idée, ou plus ou moins peu d'idées de ce qui se passait, se sentaient bien. Ils n'avaient pas de stress par rapport à certaines choses. Ils vivaient tranquillement en ayant un œil, mais un œil lointain de ce qui pouvait se passer en ville ou à Dakar, dans la capitale, en termes de politique, etc. Ils avaient leur façon de voir, ils avaient une façon de s'organiser, et cette façon de s'organiser ne faisait pas d'eux forcément des pauvres. On peut les voir comme ça, par rapport aux normes mises en place par rapport à la pauvreté. Mais ce sont des populations qui se nourrissaient, qui généraient une certaine économie à leur manière et qui n'avaient pas les soucis que certains de Dakar avaient. La richesse, quand on parle de richesse, on parle de, Madame a soulevé tout à l'heure les trésors de son pays, de l'Afrique, on en parle très souvent, et cela n'empêche qu'on parle de famine, etc. en Afrique. Mais c'est un système. Et donc, un système mis en place pour édicter les règles de ce que doit être un État, ce que doit être un non-État. Et le système décide que les États africains ne devraient pas en être un. Oui? Alors, la dernière partie de votre intervention m'interpelle beaucoup parce que c'est aussi ça, du point de vue de là où nous nous situons, nous apprécions les choses et sans forcément tenir compte des réalités que vivent d'autres communautés. Il y a une expérience que nous avions eu à faire récemment au Bénin. Il y a Osiwa qui a financé un projet dénommé Résilience démocratique au Bénin. Parce que nous avons remarqué que depuis l'arrivée du président en place, les bases de ce qui était, les bases de notre démocratie ont été vraiment effritées. Le Bénin, disons, reconnu pour son modèle démocratique, ne l'est plus aujourd'hui. Et après son premier mandat de 5 ans, il est revenu. Et nous avons voulu, nous sommes un think tank au Bénin, je suis la directrice éditoriale d'un think tank de recherche-action au Bénin, qui a voulu voir un peu comment les populations, depuis l'avènement de ce régime, résistent tant bien que mal à tout ce qui est réforme et qui secoue non seulement la démocratie, mais l'économie. Et lorsque nous avons commencé les villes, Porto-Novo, Cotonou, qui sont les plus grandes villes, on a vu que les jeunes sont vraiment dans cette idée que le pouvoir a gâché beaucoup de choses, les réformes n'arrangent pas et tout. Et lorsqu'on a fini l'étape des villes, maintenant, nous sommes allés dans les coins reculés.
Et on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Ce que nous estimons être les bases de la démocratie effritée n'était même pas dans leur quotidien. Ils se disent, bon, ce président, il peut rester là pendant 100 ans. Si nous pouvons manger, ça va. Si nous pouvons envoyer nos enfants à l'école ici, ça va. Si je peux aller au champ et revenir trouver à manger, ça va. Si j'ai 1000 francs par jour, je pense que je suis le plus heureux. Donc, notre perception à nous autres, disons, intellectuels ou membres du think tank, n'était pas forcément ce que pensait la population à la base. Donc, qu'on soit en ville, vraiment au centre-ville, dans les villes périphériques, ou qu'on soit complètement au village. Moi, j'ai été dans le dernier village qui fait frontière au Burkina Faso pour échanger avec, pour faire des focus group et échanger avec les couches sociales des agriculteurs, des femmes, des peuls qui produisent du fromage et tout. Tu te rends compte que c'est vraiment nous qui sommes dans notre bulle à Cotonou et qui pensent que plus rien ne va. Pour eux, ils ne se doutent pas de ce que, bon, les bases d'une démocratie ont été effritées ou secouées d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est aussi ça, là. Avec quoi nous mesurons la démocratie. C'est vrai, nous n'avons pas à, disons, changer les choses. On a une définition de la démocratie, du développement et tout. Et nous essayons tant bien que mal d'être disons, dans les éléments qui définissent toutes ces notions, tous ces concepts. Mais ce n'est pas forcément de cette même façon que les populations d'une autre catégorie, je ne voudrais pas, je cherche encore le mot, perçoivent ce que nous percevons. Et ça dit, si nous devons le faire dans chacun de nos pays, nous nous rendons compte que ce n'est pas du point de vue où nous percevons les choses que les communautés rurales les perçoivent. Et c'est aussi ça tout le problème. Merci. Thank you. So first I want to thank you, Professor, because I believe your presentation has not only started a necessary conversation, but also clarified the question of objectivity to an extent. Because what is objective is the history of colonialism, and what is another objective reality is of imperialism. And so imperialism, as we know it, has created and continued structures and social relations of subordination between people and between states. So I am happy that at least we have some understanding of objectivity in that clear sense. And then I agree with what my brother has said about the trajectory of each African state and how it matters and how we view and understand it. Because, for example, the Tanzanian state cannot be compared to the Ethiopian state or the Sudanese state. For instance, when we look at the military establishment, which has always been an apparatus for the state, force has always been a necessary appendage of a state. It's very different when we look at Tanzania, which demolished the colonial army after independence, whereas you have states like the Sudanese state, which did not demolish it, in fact, continued. And so today, when we stand and look at each of the issues in our countries, it is wise to understand each trajectory of the state. But nonetheless, as we are moving this discussion to democracy, I think it's important to also question what is democracy, what is the African state, how do we envision it, how do we reform it, how do we remove it in some instances, because some have completely stayed as they were, some have attempted to move. So I think even when we're thinking democracy, what is democracy and how does it really relate to the objective reality of imperialism? And imperialism is a system that affects us on many levels, including state-to-state relations. But really, I want to use a quote by Frantz Fanon, who helped me understand what objectivity is, which really, he says, and I quote, "The fella, the unemployed man, the starving native do not lay a claim to the truth. They do not say that they represent the truth, for they are the truth." So I think in a discussion of democracy, in a discussion of a new state, a reformed state, the question is like, what is the truth we must begin with? And that is the objective reality of our people who live a certain way and who work in certain ways. Thank you. Thank you. I don't know where to begin.
I'm just thinking that I think it was Cecil John Rhodes who said that 1/3 will be cutters of wood and hewers of wood and fetchers of water, and the 2/3 of the people of Africa will be cutters of wood and fetchers of water, while the other 1/3 will be the buffer between the colonizer and the colonized, which makes us that 1/3 that is being socialized to make intelligible what is necessarily foreign and imposed, that which came by force and violence, and somehow we are acquiring the language to say that forget about the violence, forget the fact that you were rendered inhuman for a human to come and give you that which is human. Therefore, we are trying to be human in this space. I think it's Louis Gordon who says blacks want to be human in a world that does not regard them as human. So what does it mean to be human? From my point of view, and maybe borrowing from the discussions we are having in South Africa and perhaps at Tunisia, to be human is to appear in your own right and to define yourself in your own right from an organic point of view, not to be acted upon from above, and then you are trying to be human when in fact your humanity has already been defined and taken away, so to speak. So, and again, yesterday I said, perhaps the greatest lesson that we can take away is to always strain not to critique modernity using the very same logics of modernity. So the trajectory may be different, but the logics, the underlying logics of the state are the same everywhere, in Europe and in Africa and elsewhere. Hence, we are seeing that the world over, indigenous people of the world in particular are saying that we can't breathe. And the state is one of the contraptions that are bearing down on people in soft and hard ways. But if we think of the state outside of the education that we are imbibing, outside of the logics of justice, outside of the logics of religion, outside of the logics of the media and how we are made to understand the world, outside of the logics of what it means to be human and in good health, then we are missing the point. Because when we think of them together, then we will get to understand that they reinforce one another. The education system makes the state intelligible. The state makes possible the domination. The judiciary legalizes the domination. So they mutually reinforce in what has been called, I think, by Ndovukateni and others, the colonial matrix of power. So one cannot be understood outside of the other, because all of them have a similar logic of hierarchy, of conquest, of this duality that you were talking about, the object and the subject, as though the two will never find one another. They also are devoid of spirituality. That's why we're talking about objectivity. That's why we are able to subject people under a petri dish and say, I'm going to be a detached scientist and I'm going to look at them like this as though they are specimens and come out with an object, and and so when we think about gender, even gender is also a social organization. Everything is also part of that colonial matrix of power. Hence, even the other day we were talking about how Africa should
reimagine ourselves. And I think we were saying that Africa had a vaccine of its own against coronavirus. And I'm thinking, why? Why? Who told us that to be in good health, we necessarily need a vaccine? Can't we go back to saying that even the food that we ingest, the teas that we've been given here, are supposed to be the vaccine that we understand, that which should give us good health? So all in all, I think that all these logics really speak to Europe, that idea of scarcity that I spoke to on Monday, to say that everything that they did, their education system that says, I think, therefore I am, as opposed to I am, therefore I think, I am, therefore I think, thereby inserting yourself into the conversation, as well as the need for the instrumentalization and the weaponization of everything. And I think we should understand ourselves, the educated people, as part of that apparatus that is supposed to work to be that buffer that was imagined by Cecil Rhodes those many years ago. Hence, we find ourselves in Africa in this cul-de-sac whereby we cannot break out and we cannot break away. So we find ourselves trying to understand something that we think we've already understood without ever breaking it up to its constituent parts, but more than that, to the context that we were talking about, such that then the text becomes that much more apparent, and then the subtext of then what it is that we are actually dealing with. I'll leave it there. Thank you. Yeah, I just want to quickly respond to you. I fully agree with the fact that the logics of the state can be viewed in a very universal term, that the state was established and continues to work in a particular way and with particular interests. But the question still remains, like today we are at a rupture, right? The world is changing at this very fast pace, and as Africans we have the power to think and do something. So in order for us to act, I would love to remove all the states. But the reality of the fact is that the trajectory of each state is very different. In order for us to bring the changes we want to liberate our people, we must understand that history, because it would be really unapplicable for me to go and demand the same things in Ethiopia that I should be demanding in Tanzania. So it is more so that specificity is just as important as general, and that is the point I tried to make. But I do 100% agree with you that the state is tied to this dominant, all of these factors and Claude AK, I believe, does a great job at understanding and writing about the African state and what it means. Well, I wanted to also, before I get to what I want to say, to add it to Prof, that also don't forget you talked about the university, the state. Don't forget the Western Church. It plays God and it blesses. There's a reason why in America the church must approve who becomes president. In South Africa, you need to go to St. George's in Cape Town if you are going to become president in South Africa. So everything, then it's ordained by God. It is good. So you can't question it. But also I'm thinking of a metaphor as we are speaking, that part of it that for me that I ask this, try to imagine objectivity, for example, as a train. There's a moving train. You didn't want to get into this train. Someone created the train, and this train is running in a fast rate. And then for you to get into that train, you are thrown in. Other people fell on because that's what happened. That's how we became Christian. It was not because our parents wanted to be Christian. They had to be Christian. They had to die or become Christian. There was no, it was literally like that to be Christian. It's the same thing as the state and whatever. It's a train, it's a moving train. You are thrown in, you are lucky you get in, you don't die, in the ocean, you're going to America to become a slave.
you arrive there. And then this train is running in a fast rate. When you are realizing you are in a train and you are trying to get consciousness into in this a train that you are in, that is moving very fast. You can't even be able to touch yourself to realize where you are. Perhaps the question is that what we need to do is actually someone must run in there by the driver and just you stop that thing, whatever happens to it, however it falls, however it crashes, maybe that's actually, for me, that's a removal of the state. Perhaps this train, someone must just stop it and we see what happens when we sort of like pull that gap. Because in South Africa, things have become worse. Do you know that black people in South Africa own 3% of the land? It's even worse than when apartheid was. In apartheid time, it was 7%, and we have a black government. But black people are actually owning literally nothing, and we have to come and celebrate Freedom Day, every time and say that we've been liberated by the ANC, and we have the democracy. So, I mean, for me, this is the problem. But also, I just wanted to also touch on something about justice. You said something about justice. So when this state you can't control, this objectivity, everything that comes out of it is very corrupted, and I don't know how to say it. But my question is that how much can we use? Also, just to imagine now, we're trying to build now, as we are here as scholars. When you read Things Fall Apart, on Congo, you read in South Africa, I don't know how to translate it, Ichala Lamawele. Ichala Lamawele is the battle of the two brothers over the inheritance of the father. But if you read that, it's a fiction story, but it tells you about the justice system that the Xhosa people have. Before you get to the court, like to the national court, Kwasibonda, there was the law of Ingini. The law, we are on this side, and the others, that we have our law. There is always plurality. There's always plurality. There's the law of Ingini. If your cows came to my field and ate everything that I have, the first thing I do when those cows are there, I seize them. And I go to your house and report it. Don't look for your cows. Because your cows ate my field, you understand? My kids will not have food. So come, let us discuss. How are we going to meet justice in this sense? So, therefore, already justice is a victim's justice. Because it is your cows that you didn't look after and they went and ate other people's fields. So your cows are already seized. Then, if the law of Ingini cannot solve this problem, it's going, and also coming back to what you were saying, women are part of this because women are the ones who did 80% of the field in the Xhosa culture. But I hear that actually most of Africans, women are the ones who worked. Pour aller en pause, et juste 2 minutes pour revenir sur quelques points. En fait, par rapport à ce que vous dites, j'ai pensé à une soutenance de mémoire il y a quelque temps d'un étudiant qui, lorsqu'il a cité en fait les pères des Lumières au XVIIIe siècle et l'universalisme dans son mémoire, on était là tout de suite. Et puis dès qu'il a parlé de Moissi Kiréou, il s'est passé quelque chose. Mon collègue lui a dit c'est très subjectif ce que tu dis. C'est une sorte de décolonisation mentale et on n'en est pas là. Donc il y a une subjectivité. Et ça m'a fait penser tout simplement à la colonisation. Lorsque Madame disait la colonisation, l'adaptateur lui a fait penser à la colonisation. Mais aussi les toges déjà qu'on met, les perruques. Il n'y a pas plus colonisation, signe de colonisation et de colonisation mentale que ce qui se passe au sein de nos universités, de l'alma mater où on est censé acquérir un savoir, mais où on nous dit le savoir que produit l'Africain est subjectif, le savoir que produit l'autre, c'est ce qui est objectif et en fait c'est ce qui est neutre. Donc à partir de ce moment, il y a un problème. Je vais vous donner 15 minutes pour la pause et on va revenir après sur un autre registre, sur le genre et le politique.
genre et savoir, savoir de genre. Comme annoncé tout à l'heure, on va reprendre sur genre de pouvoir, genre de savoir. Quelle place pour l'Afrique? Je pense qu'ici, lundi, on a entendu qu'il y avait au moins 2 personnes qui travaillaient sur le genre. Et donc, c'était vous? Oui. Et donc, on va faire un focus sur le genre de savoir et savoir de genre. Et bien entendu, visiter les questions de politique de genre. Pas plus tard que hier, il me semblait qu'on avait discuté sur l'entendement, ce qu'on entendait par genre, ce qu'il y avait, c'est le contenu du genre. Et donc, je reviens pour vous poser la question de savoir, quand on vous dit genre, tout simplement, à quoi on pense? À quoi vous pensez? Oui? Bonjour et merci. En fait, moi, à chaque fois que j'entendais la notion de genre, je pensais automatiquement à la question des femmes. Pour moi, genre et femme sont étroitement liés. Mais maintenant, les gens ont même peur de parler de cette notion de genre. Dans certains établissements, il y a des politiques liées au genre, mais depuis au moins 2 ans, ici au Sénégal, il suffit qu'on voit quelque part une affiche parlant de la question du genre pour que les conservateurs soient sur la défensive et aient a priori des préjugés sur ce genre de conférences ou de formation, allant même jusqu'à empêcher que ça ait lieu. Donc c'est une notion assez problématique maintenant pour dire à quel point il y a le poids des préjugés, des a priori, des appréhensions. On voit la notion de genre, au lieu d'interroger automatiquement pour savoir ce qu'il en est, on se laisse guider par ce que ça pourrait représenter. Gender, as I've been taught, is how men and women are socially constructed in terms of role assignments, role definition. Simply put, what women and men are expected to be, to do, to aspire to, just that delineation. Pour moi, le genre, c'est une représentation des hommes et des femmes pour essayer de redonner une considération des femmes dans la société. Parce que du point de vue occidental, il y a égalité entre les hommes et les femmes. Et la femme, dans les sociétés africaines, est, entre guillemets, marginalisée. Et ce mot genre, pour moi, ça vient de l'Occident. Et il vient pour essayer de redonner un équilibre, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est mon point de vue. Merci. Le genre, c'est déjà ce que nous constatons quand vous avez posé la question. Il n'y a que les femmes qui ont rapidement soulevé le doigt pour en parler. Il y a eu 4 déjà qui se sont prononcés sur la question. Et en tout cas, moi, moi qui suis, disons,
dans les associations de femmes qui travaillent avec aussi bien les femmes que les hommes pour arriver à faire comprendre que le genre, en réalité, ce n'est pas une question de femmes. C'est hommes et femmes et c'est plus une question de développement. Comment amener toutes les couches de la société à se sentir impliquées dans les instances de prise de décision. Je peux comprendre, quand on parle de genre, c'est le truc des femmes. Bon, les femmes vont encore se réunir et sortir quelque chose. Voilà le clan de celles qui veulent renverser tout ce qui a toujours existé. Donc, c'est une notion en réalité qui a été longtemps mal perçue. Nous n'avons pas encore fini ne sommes pas encore arrivés à faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une question de femmes. Chez moi au Bénin, quand il y a des séminaires, des colloques, des rencontres sur le genre, c'est qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait des femmes qui se réunissent et qui parlent des questions de femmes. Mais ça va bien au-delà. Ça se comprend parce que nous sommes dans une société, en tout cas moi, j'ai grandi dans une société où il y a déjà ce que nous appelons les rôles genrés, où la société a déjà conféré des rôles à des hommes, des rôles aux hommes et aux femmes. Et lorsqu'on voit une femme qui veut sortir du carcan déjà, du moule déjà, disons, préparé depuis des lustres, ça dérange. Ça dérange et on ne voit plus ce qu'elle, c'est-à-dire tout ce qu'elle a comme potentialité, mais on voit juste, voilà quelqu'un qui veut transcender les normes, qui veut sauter les verrous déjà placés depuis des lustres. Donc, moi, je pense que que faisons-nous pour de plus en plus faire comprendre en réalité les questions de genre impliquent tout le monde. Merci. Okay, thank you. Talking about gender and sex will be what a simple thing in this room. Anyways, I want to raise some issues. Basically, gender issues should be started by clearly demarcating what does mean by sex and gender. And sometimes what we are talking about sex it is a natural issue, being male or female. When we are coming to gender issues, it is not only in Africa, it is not only within our state, but throughout the world. They misunderstood that the issue of gender is the issue of women. Maybe more issues, more decisions, more acts are made by men, and those are women who are highly violated and who need special concentration for issues if we are interpreted in a positive manner. But to cover for searching for solutions of the women's issues and women's challenges, they need to target and give some nominations for gender issues as women. For example, almost most states have their own special offices in the government who are controlling about or monitoring, planning, evaluating about gender issues and gender participations in different dimensions. But people, especially starting from political elites by themselves, assume that those offices are only standing for the interests of women. It doesn't mean that. As I mentioned last time, the issue of the office by itself is having a balance between the two and standing together and solving our challenges together. So gender issues, when we are talking, is that in a real sense is that which was socially or culturally, maybe in a religiously even, highly focuses on labor divisions. What women should do, what men should do. In most cases, including Africa and other states, this kind of labor divisions can be taken as a gender. So that is a labor division, work which they do, starting from the family to other parts of the society. This gender divisions, it is obvious, they violate or highly imposes responsibility for women and highly gives rights for men. Such kind of divisions can be taken as
a gender, which needs special attention and focus for that matter. So this misunderstanding, misconception of gender by targeting within the issue of women results some disadvantages and injustices within in any kind of activities at formal or informal works. So when we are talking about gender issues, equal participation, not only having more women, not only having more right for women, not for men, but within a balance. And talking about gender should be clearly understood that we are talking about within an equal stage. Maybe some affirmative action, some issues will need to have some support for women. But in most cases, it was highly politicized and written for the sake of politics, and which was misunderstood, misinterpreted, rather than having a real win-win solutions for them. So such kind of division, such kind of understandings, what women should do and what women and men should do in starting from the family will be taken as a gender. Maybe other issues I will come back. Okay. Thank you very much. I think the concept, like many of my colleagues have said, the concept of gender is misinterpreted or not well understood in the context of Africa. And in doing that, we should understand that gender is different from women empowerment. It is a different thing. When we talk about women empowerment, we are concentrating on the area of saying that women are left behind in decision making, in development and other stuff. Then we need to give them space to be able to show themselves out. Like others have said, it is all about all about this. So to a certain extent, I always engage myself in some debates in regards to the way people perceive or people emphasize on the issue of gender. And I do ask myself, are we talking about equality or we are talking about equity? And if we are talking about equity, the women have something in hand, and how do we be able to help them at that stage in sharing that? So these are the issues or contemporary issues at hand, where when we are looking at gender, or maybe we want to say women empowerment, we should be able to differentiate these two concepts, the equity and the equality in the society. So I believe that in most cases, when others will, some scholars will disagree with the concept of equality, whereby everybody needs to be treated the same, no matter what you have. And some will say, no, we have to be treated based on what you have. That is, if you are already having 40%, and we all have to get to 100%, instead of giving everybody 60%, I'll look at what you have and give you based on what you have to be able to reach to that stage, or somebody to be able to catch up with you wherever you are. And the capitalists will never agree on that, because they are already ahead. And that is the problem or the challenge even in greenhouse emission, the reduction of greenhouse emission, because they are sitting on it and they are able to control even the politicians. They sit, make decisions that this percentage should be reduced and other things. So they come up with it. So it is the same thing that implies even into the area of gender. So when we're talking about gender, we should be able to consider the values of a particular society, because if not, it is either going to be misinterpreted or not conceived by the people. And honestly, it has caused a lot of harm than good in the context of Africa, because
when the issue of gender came and it was blown out of proportion, it has caused a lot of divorce. Which in these things, when you looked at, I'm very sorry to make mention of that. You see, in my country, women activists, a lot of them are not married, or they are divorces. So, but because the concept is not well understood, and if a concept is well not understood, because it is something that has come to us, and we did not criticize it, we did not look at it with a deep lens, then it will be able to shatter our values and what we uphold. Thank you very much. Apparemment, les hommes ne voulaient pas en parler, mais dès qu'il a parlé de divorce et des effets du genre, ils ont dit Astro. Et finalement, c'est une affaire de femmes, puisque c'est que les femmes qui prennent la parole, à part monsieur. Alors, tout à l'heure, j'avais donné mon impression par rapport au terme de genre. Mais là, j'ai un ensemble de questions suite aux différentes interventions de mes collègues. En l'occurrence, Doris, qui a dit que dans ses travaux, elle fait tout pour que les gens comprennent que les questions liées au genre doivent intéresser tout le monde. Alors moi, il y a un ensemble de questions que j'ai. Si les questions du genre doivent intéresser tout le monde, qu'est-ce qui explique que dans beaucoup de structures et d'associations, quand il y a une cellule genre, c'est le plus souvent les femmes qui dirigent cette cellule genre. Le plus souvent, hein. Moi, j'ai été à Niodior, dans les îles du Saloum, et il y avait une cellule genre. Il n'y avait pas de prof homme. Non, il n'y avait pas de prof femme. J'étais la seule professeure femme du lycée. Et quand je suis arrivée, le proviseur m'a dit, bon, madame, depuis un certain nombre de temps, on a une cellule genre dirigée par des collègues parce qu'on n'avait pas de femmes. Mais puisque vous êtes là, maintenant, on vous confie la cellule genre. Mais à ma grande surprise, quand je suis entrée dans les classes pour faire cours, j'ai un effectif de 40 élèves. Et je vous assure, sans aucune exagération, j'ai 30 filles en classe et 10 garçons. Vous savez, Niodior, c'est dans les îles du Saloum. Il y a les Sérères là-bas et l'immigration clandestine est vraiment, comment dirais-je, occupe une place importante. Donc, le plus souvent, les hommes, les garçons quittent les écoles pour aller en Espagne ou autre chose, ou encore même s'adonner à la lutte. Moi, j'ai dit au proviseur, si on entend par la cellule genre le fait de vouloir maintenir les filles à l'école et de corriger ces disparités, moi, je pense qu'ici, c'est l'inverse qui aurait dû se faire. Ici, on doit travailler pour le maintien des garçons à l'école. Ce que je dis là date de 5 ans. Avant-hier, ou bien dans la semaine, si je ne me trompe pas, le professeur Mahita Ounyan avait fait une publication disant que nos filles sont devenues meilleures que nos garçons. Hier aussi, Imam Matar Kanté a abondé dans le même sens. Cette promotion qu'on fait pour les femmes, est-ce que ça ne va pas davantage créer des frustrations? Vous êtes universitaire. Vous savez qu'à l'université, il y avait à un moment donné le programme PAPES, programme d'appui pour les enseignantes chercheuses. Donc, vous voyez, c'est pour cela que finalement, je me dis, si la notion de genre doit intégrer tout le monde, qu'est-ce qui explique cette centralité faite sur la femme? Merci. Juste en appui avec ce que Fatoumata disait, j'ai également fait un constat dans nos sociétés. Lors de certaines descentes sur le terrain en tant que travailleur social de violence basée sur le genre, je me suis rendu compte que dans les villages, la femme est au centre de tout. La femme n'a pas de place dans sa maison, comme vous étiez en train de le dire ce matin. À la maison, c'est l'homme qui est roi. Mais officieusement, c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Parce que c'est elle qui prend sur elle toutes les responsabilités. C'est la femme qui construit les cases. C'est la femme qui va au champ, c'est la femme qui cuisine, c'est la femme qui se débrouille pour que ses enfants puissent aller à l'école.
Et l'homme, malgré tout cela, après avoir construit sa maison dans le village, l'homme la chasse et il prend une seconde épouse. Et comment est-ce qu'on va donner la considération de la femme dans le village dans ce cas? C'est un peu difficile. Et un autre témoignage d'une dame avec qui j'ai travaillé, c'était qu'elle préfère envoyer ses filles à l'école que ses garçons. Pourquoi? Parce que lorsque le garçon se marie, il va oublier sa famille, il va l'oublier. Pourtant, la fille, lorsqu'elle va à l'école, elle va d'abord penser à ses parents et elle va aider ses parents pour subvenir à leurs besoins. Donc pour moi, c'est pour dire que le rôle de la femme dans la société, certes, l'homme est au centre, mais je vois que la femme a plus de pouvoir. Je ne veux pas utiliser le mot. Thank you, Professor, for this, allowing us to have a discussion on this very contentious issue. Because for me, when I read or get to know what gender is, it raises questions on or around women, generally. But gender, after reading a few things, I understand gender is it's an issue of men and women. And it's an issue that raises contention. It's an issue that raises struggle. But it's a concept that is also not innocent in its own way, because gender issues also raise issues of marginalization and demarcation of who does what and who shouldn't do what. But I think of recent, men need also to come on board and discuss gender issues, because at the center we find that women are the only ones who are discussing about gender issues, gender roles, and gender responsibilities. Because with the research, we have seen that men are also facing some challenges when it comes to issues of gender. What do I mean by that? For example, there is a movement of domestic violence. There are men here who are being domestically violated, but they never come out to say it. And the question is why? You've just posed the question about gender, but how many men were even interested to speak about it? So the more we hide, the more we see that we are going to be faced with a very uphill task, whereby one gender only speaks out to the challenges they are facing, and the other gender is more quiet. And that is very, very dangerous for our society, because it will lead to a number of challenges that we may be silent but very dangerous to us. Because women normally are the sole responsibility of the home. In doing sometimes we call them basic things, but they are very important, like fetching water, cooking for the family, generally fending for the family, paying fees, and you wonder where are the men in this case? For example, in my own village or society where I come from, very early in the morning, when it's the morning time, you find that most women are going to the garden, but men are going to the trading center to play a certain game. And then they'll hunt to come back home for lunch. The question would be, where do you you're coming for lunch, where have you worked for it? And when women question that, it becomes really a serious issue. And I want to believe in most of the African societies, now that is what is happening. So as men, even in this room, you don't need to shy away. Some of you could be victims in one way or the other. That you're here, but you're struggling. You're here, but you're struggling back home. But not only back home, but even just you need to account where are you on your WhatsApp call. But anyway, this all calls to a relation where we build a relation where we share ideas, discuss about issues, and collaboration at the end of the day, if we want to move forward. So gender concept or gender issues have to be discussed so that we find a niche on one way or the other. Of course, my colleague here from Gambia talked about women empowerment and women,
the liberation or something like that. But I mean, the more women are empowered, we are good people when we are empowered, because we form what society is. And we know the issues that go around society. We offer solutions. So we want also men to be empowered in one way or the other, so that we can move forward the African state and the African dream. I thank you. Good morning. Oh yeah, still the morning. Good morning, colleagues. For me, the question of gender is a bit diverse, but I must first say, back home, currently we are in the Women's Month, which is August. So happy Women's Month, ladies. And the Who? The other month. Yes. It's only for this month. Women's Month. Women's Month is only this month. No. It's only no. I mean, I don't know. I don't know, because for me, I don't know whether it's because I was raised by a single parent, which is my mother. So I always value women. Yeah. So, but then the question of gender, we have got a series of engagements about gender-based violence, which include kids and women, to be precise, which is a very sad topic, because most women are being killed by us males. Yeah, so it's not something nice. So now, coming back to the question of what we understand about gender, this has it takes us back to the concept that was discussed earlier on, which is about subjectivity and objectivity. Now, someone out there will define gender based on the occurrences that are happening or to women. So now, when maybe say I'm about to define gender on my own perspective, most people, if gender is mentioned, the first thing that comes to mind will be women. So I'd say there is a problem there, because the perpetrators of violence, which are men in a way, are not really allowed a platform to express how they feel, or they are not taught about certain things that are supposed to be done to coexist in this world. So now that creates some competition of some sort, like the others will be able to voice their perceptions and stuff. They are told to talk back, but then the other gender, when they do, like for instance, we just laughed when she was saying to us, if there is someone who's a victim of violence here as a male, we are allowed to talk about such things. If you go to South Africa, maybe say someone is, my woman is abusing me, and I go to the police station and report that case, then the problem will be that the police they will tell me to go home and fix the issue with my woman, because tomorrow I'll be coming back maybe to cancel the case, or else they will just literally laugh at me. And maybe I say a woman raped me, and I go to the police station, report that, the perception will be that they will just laugh at me. They won't even consider my case in most cases. So those things, they build up and then impact in the definition of gender in a way, because if maybe, like now we are asked about gender, all I think of is the gender-based violence that is going on at home, the conversation about women and stuff. So, yeah, it's kind of conflicting in a way. Thank you. Okay, I didn't know that the word gender would be something so controversial, even in an academic setting like this. So I must say I'm really surprised. Because she asked a basic question here.
what is it that comes to mind when you see the word gender? And honestly, the answer should really have been simple. It's a concept or phrase that denotes identities, like male and female. So, in relation to my colleague, gender is not synonymous to women. Even though that's the dominant narrative out there, as academics, as scholars, it should be your responsibility to correct that, as opposed to going with what is dominant in society. Gender is not synonymous with women. And then to respond to your question, why is it that, when you talk about gender, there's a dominance of women? Because gender talks about both sexes and the relationship and interaction between this. So if we're going to interrogate the interaction between both genders, and there's a situation where one has to lose power, no one wants to cede power. That's why they are absent from the table, not because the men do not know. That is why they are absent from the table, because gender is not synonymous with women. And so the case that you mentioned, if you notice that, the enrollment of boys in school reduces as they progress through the academic cycle, it is your responsibility to make sure that, what can we do? Because the essence of gender is not to make sure that, there's a higher enrollment for female. It's just to level the playing field. Yeah, so let's try to keep our responses, within the context. Because we're already talking about divorce and, let's try and keep our responses in context. Thank you. Thank you. I totally agree. I think one of the only people that noted what gender was is gender is a construct was Iber. But so I think the issue of gender is always commonly viewed in a compartmentalized and binary way. There's the woman, and I think this also has to do a lot with the NGOization of gender issues, which obscures why there is a need to address what gender is and what it impacts. So, since we are talking about outside of what is gender, but personally, I think the liberation of women is about transforming our societies. And it's by challenging this dominant-subordinate relations. And so when you think about, what happens if we pay housewives, right? They're doing the work. What happens if we wage unwaged work? It's not about empowering women, which I think women are already powerful. They just lack the recognition and compensation for that power. But really paying women that do housework is about valuing care. What happens when we live in a world where care is valued, right? Caring for each other is important and needs to be compensated. So I think the issue of gender and the NGOization of it and it becoming a whole business obscures the fact that essentially why we want to talk about it is transforming our relations and social relations and getting it to a better point, not really advancing one group over the other, because then we defeat the whole purpose of having to have had this conversation in the first place. Thank you very much. I think maybe we may not understand the concept that we're talking about here, because we are looking at gender itself in the context of Africa. And in order to be able to understand the theme of the summer school, which says how political is knowledge, yes, the concept of gender is knowledge. And whether it is well understood as it's supposed to be, whereby it is a platform where the two sexes are being, considered both male and female. So that is why for us to be able to re-educate the people, we should be able to assess the impact at which the misinterpretation of that knowledge has caused in the society. That has led for someone to reference the issue of whether divorce or any other thing, because it is not understood. Until we accept the fact, we will not be able to give a solution as academics in that solution, in the society in which we are living. And in doing that, you see, in Africa, I believed women does the junk of societal development. And when the issue of gender came, when the issue of gender was brought to us by the Europeans,
it was not well defined to be able to show the purpose of it. And that's why it has leaned towards when any society that you go and talk about gender, an layman, an ordinary man will say that I'm not part of it. This is about women affair. I am involved in a World Bank consultant's work. Just last week before I come here, I went to the Ministry of Gender in the Gambia, and just to interact with them, I asked them, but why is the whole office filled with women? And the man, a director of a unit, just looked at me, and then he told me, I'm the only director here, but when you talk about gender, you cannot leave women without gender. So you could see the concept of even those that are handling the affairs of gender in a nation they have drifted from the purpose of gender. So that's why I'm trying to reference into this issue, because from that day I was trying to relate, is gender, Ministry of Gender, purposely for women, or is purposely for gender itself? So that is the problem we are facing, and whether we understand it or not as academics, we have to accept it the way it is before we'll correct it to the right way. Thank you. Je crois que Fatou avait soulevé une préoccupation. Voilà. Et comment on s'est arrangé pour que les gens perçoivent les questions de genre comme des questions de femmes? Comment ça s'est passé? Bon, moi, je trouve que c'est peut-être la manière dont le concept est peut-être entré dans nos habitudes, comment est-ce que ça a été expliqué ou comment est-ce que ça a voulu être appliqué. De plus en plus, au Bénin, nous parlons au-delà de toutes les idées erronées sur la notion, nous prenons des éléments, des statistiques ou des données pour montrer qu'en réalité, nous voulons corriger une sorte de déséquilibre. Longtemps, disons, l'écart qui a été creusé entre, lorsque nous parlons de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, par exemple, nous essayons juste de corriger un écart. Au Bénin, chez nous, nous avons 77 communes, mais il n'y a que 3 qui sont dirigées par des femmes. Donc, nous essayons juste, nous, dans notre travail, de voir comment est-ce qu'on essaie de corriger un tant soit peu ce déséquilibre. Nous avons 83 députés avec 5 femmes. Et nous avons 1170 conseillers locaux, plutôt, avec 59 femmes, 1000 et quelques. Donc, nous essayons juste de prendre des chiffres et de parler à base de ces chiffres-là pour montrer qu'on veut juste corriger un déséquilibre. Pour finir rapidement, Aurélie parlait de ce que les femmes sont, disons, gèrent la maison et ont une certaine pouvoir dans la construction du foyer et tout, oui. Et ça a été toujours ainsi. Et lorsque moi je remonte un peu dans l'histoire du Dahomey, où on nous parle des Amazones, lorsque le roi devait trancher sur une affaire, c'est que la plénière est terminée, mais il ne livre pas son verdict. Il reporte le verdict au lendemain, sachant que la décision finale devait venir d'une manière ou d'une autre de sa femme. Et de la même manière, lorsqu'on dit la nuit porte conseil, il n'y a personne qui descend pour donner conseil aux hommes la nuit. Ça se faisait de commun accord avec leurs épouses qui avaient aussi leur moradi. Donc, le concept de genre est venu et a marqué une sorte de rupture entre ce qui se faisait et ce qu'on a voulu faire. On a commencé par mal le faire et ça n'a pas pris comme cela se devait. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Thank you.
Once again, I don't know where to begin, because once again, we are caught up in a particular imagination of what it means to be in the world. If we say that gender is a social construct, perhaps we need to go even further than we are or we have to appreciate the European imagination of being in the world, which says that there is a God in heaven. After a God in heaven, there is a white male. After a white male, there is a white woman. After a white woman, there is a black male. And then a black woman. And then there's land, which in itself is contrary to how Africans imagine relations. We do not think in hierarchical terms, which are necessarily saying that one dominates over the other and there is no possibility for escape. So if we get caught up in that, then once again, we are critiquing modernity using, we are saying that there is ill-being in society without really attributing it to the logics of Eurocentricity. But more than that, the logics that are necessarily about conquest, one of another, and there's no possibility for escape, as well as this duality, which will not, somehow seek to transcend into one another. So I'm not sure whether colleagues know about Oyeronke Oyewumi's work, who says that why is it that we take biology to be the reference point of what it means to be in the world? Why can't we take something else? Why is biology the thing that matters to the extent then that we imagine male and female relations from that point of view? And what then of the possibility for spirituality, which may then confuse this relationship that says female particular genitalia, male particular genitalia, and the two will not cross over and overlap to the extent that we have seen in African societies. And why do we also divorce the idea of gender from conquest in the form of land? Was it not when we were dispossessed of land and the power that comes from that we became men who go to work and women who go elsewhere to work? So all in all, the things that I tried to say earlier on, to say that this hierarchy, this separation, this duality, this competition, because there's supposed to be scarcity, necessarily introduces domination that reflect a particular way of being in the world. So hence, the human has already been defined. What we are trying to do is to be human in a system that does not really affirm our own way of being human. So the strifes that we see between men and women, we will be trying to find antidotes to, but we will not move away, perhaps until men and women have equal opportunity to make a living out of land. And the question of whether men have a closer relationship with land than women also we need to go back once again. We need to go back to say how was this relationship distorted? And then a pet peeve that I have, this idea of empowerment. No, who took the power for women to now need empowerment?
what processes, what constellation of processes took the power away. And perhaps when we think of that, we will think outside of the state. We will think outside of quotas and statistics. We will think outside of the need to empower another, because necessarily the other is disempowered. So what if we imagine a situation whereby we say, in the place of God, there was a goddess from whom life came. And because from whom life came, and the land gives us life, then the relationship of the woman to the land is a complementary one. And that's where the source of power is. So to say that we need for the goddess to rule the world, I think it's to take away from the power that the goddess have. We want to give the goddess power, authority, which is not necessarily power. And what if you imagine that the goddess is the world, without whom everything else should, if things were not distorted by conquest, should emanate or become. So I really think that this gender question, there's been work that has been done that does speak very critically of how we are conceptualizing gender. And I think until and unless we come to terms with that work, then we will continue to perpetuate a particular narrative that we think is a critique, but in fact is playing to the very same logic. Views of gender in pre-colonial Africa. Is it only spirituality? What about other social relationships, like marital relationships, leadership, even in pre-colonial societies, even till now? Are we not seeing any power relations? Are we not seeing any power differences in these relationships? Are we not seeing the effects, the impacts in the power relationships and differences? So it's just a question. And maybe you can answer, please. Well, there are power relationships. Of course, these are human beings, but the question is... Oh, is this one? Okay. No, I'm saying that, of course, it's if you read BB, you read even Oyoronke, there's no denial that there are power relations. These are human beings at the end of the day, so they are there. But perhaps even that society, unperfect or what perfect it is, but it is our society, we can be able to navigate and ask the questions that need to be asked. For example, for me, in the Xhosa culture, even the lobola is decided by women. There's a saying in the Xhosa that says, when you go and ask for a woman, and the men, they are negotiating, they are reporting to Urahadi, to the elder, and then when they come there, they say, well, the women have decided, because the women did. So perhaps what I'm saying is that perhaps we should study this society, critique it, yes, and try to make it better, the things that we don't agree with. But we have a tendency of throwing a baby with its African knowledge, is African, spiritual, African, everything. We can just throw it away and try to change a Western one, which does not even belong to us, that's alien to us. For me, this thing, it confuses me, where we think we can change Western, but ours, we must just throw them away and forget and not even try to look, what does that power look like, you are talking about. Merci beaucoup. Et là, on a entendu beaucoup de choses concernant le genre. Ce que nous pouvons retenir essentiellement autour de ce concept de genre reviendrait en fait à un construit social, un construit et culturel entre le féminin et le masculin, entre le mâle
et le sexe féminin, si on ne veut pas dire entre le sexe masculin et le sexe féminin. Donc le construit social qu'il y a entre les deux. On ne peut pas, à partir de ce moment, faire prévaloir la femme et dire que le genre est une affaire de femme. Même si c'est la conception qu'on en a à partir d'un certain moment, dans la mesure où le problème se trouverait éventuellement chez les femmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de genre, qu'on pense à la femme, c'est qu'en fait, ces rapports de pouvoir en interne, c'est-à-dire au sein du couple, fait appel à ce qu'on appelle des violences conjugales. Ces rapports de pouvoir en dehors de ce couple, dans une autre strate, c'est-à-dire dans les strates de décision au niveau politique, entre autres, fait appel aussi à une inégalité subie par les femmes. Ce qui fait qu'on pense encore aux femmes, c'est que ces inégalités-là aussi, on les voit dans le cadre dans certaines institutions, au niveau de l'école, au niveau des écoles, etc. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Fatoumata, quand elle parlait de l'école, de Niodior, etc., c'est une remarque qu'on fait de plus en plus, et pas seulement au Sénégal, un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Le cycle primaire, c'est-à-dire le premier cycle de l'école, de plus en plus est totalement, empouvoirisé par les filles. Voilà, c'est les filles qui prennent le pouvoir à partir dans tout le cycle primaire. On voit les filles qui sont assez présentes et en nombre et même en termes d'excellence. Au Sénégal, il y a une étude qui a été faite l'année dernière par le LARTRES de Abdussalam Fall. Et justement, ce qui se disait, c'est que de plus en plus, on remarque qu'à 80%, les filles arrivaient entre première et cinquième de la classe durant tout le cycle primaire. On le voit un peu partout aussi dans le cycle du collège, etc., dans certaines parties du pays. Mais dès qu'on arrive à l'université, la tendance est inversée. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas, en fait, enlever cette féminisation-là du genre, du concept de genre. C'est des inégalités entre deux genres, mais en réalité, ces inégalités, on les perçoit un moment, parce que justement, il y a un travail qui a été fait pour que les filles se retrouvent aujourd'hui bien placées dans les écoles primaires, au collège, entre autres. Il y a eu un travail, toute une politique de scolarisation, de maintien des filles à l'école qui a eu ce résultat-là. Mais ce maintien de filles à l'école n'arrive pas jusqu'à l'université. On parle de droit à l'enseignement, mais tout simplement, souvent, on fait référence à droit à l'enseignement jusqu'au lycée. À partir de l'université, on pense que le droit à l'enseignement n'existe plus, alors qu'il est réel, qu'il doit être effectif. Et c'est là où se pose justement ce construit social-là. Les dynamiques sociales rentrent en jeu, les questions de mariage forcé, les questions justement de privilèges. Qui doit aller à l'école ou à l'université entre le garçon ou la fille? S'il y a un choix qui doit être fait, le choix est souvent porté sur le garçon. Parce que la femme doit être mariée, parce que la femme, ce n'est pas celle qui va gérer la maison. Et on a une conception, si on reste en Afrique, du garçon, de l'homme, qui doit continuer ou qui doit prendre le relais plutôt lorsqu'il s'agit de prendre en charge les parents, et la fille qui doit rejoindre sa maison familiale. Donc, c'est des questions d'inégalité, d'inéquité qui existent, au-delà de tout ce qu'on peut avoir après avec on va dire, l'œil de l'Africain, tout simplement, ou de l'œil de l'Occidental, tout simplement. Il y a juste, en fait, des questions de structure sociale, des questions qui impactent tout simplement toute une société et qui reviendraient aux deux genres, c'est-à-dire à l'homme et à la femme.
Je lisais hier dans un groupe quelqu'un qui disait vous les femmes, vous avez tendance à vous victimiser et à dénoncer les violences que vous subissez, mais laissez-nous au moins prendre la parole, et c'était un homme, pour dire aussi ce que nous subissons comme violence. Et puis il y a une fille qui dit mais qu'est-ce qui vous l'empêche? C'était sa réponse. Et justement, qu'est-ce qui vous l'empêche? C'est que il y a des associations de femmes, des associations féministes, des associations genrées féministes qui en fait prennent le contrôle, voire le pouvoir, et vont au-devant de leur comment ça s'appelle, revendications. Et en ce moment-là, on ne voit pas ces hommes-là. Il y a une association ici de maris battus au Sénégal. Et cette association-là, quand elle a existé et qu'on les a invités sur une chaîne à la télé il y a quelques années, le président avait dit « Oui, moi je me fais battre par ma femme, mais personne n'en parle. » Et les gens en ont ri. L'association existe toujours, mais on n'en entend pas parler. Le siège est ici, au point E, mais personne n'en entend parler. Parce qu'en fait, il y a peut-être cet aspect-là de se dire, en fait, cette virilité qui fait que les hommes ne veulent pas se dire « je suis victime de violence, je suis victime de ceci ou de cela ». En tout cas, concernant les rapports sociaux stricts et puis dans le cadre du couple. Monsieur a dit tout à l'heure, s'il est battu par sa femme et qu'il va à la police, on lui dira « allez régler ça vous-même ». Donc cela suppose que aller régler ça vous-même, ça veut dire qu'allez la battre en retour. Donc c'est toute une question de structuration, d'institution en fait auquel il faut penser, pouvoir en fait avoir une certaine façon de sécuriser le genre en tant que concept. Le professeur disait hier, en fait, dans les études de genre, justement, cette objectivité neutre et neutre, forte et faible qui peut y exister. Et justement, tout part de là dans les études de genre. On sait que une femme qui se dit « oui, je suis victime du fait que je sois femme », le fait que je sois femme m'empêche d'aller à un certain niveau universitaire de par ma société, ça veut dire qu'elle endure quelque chose et qu'elle a envie de s'exprimer. De s'exprimer, peut-être d'aller sur le terrain, de faire des recherches là-dessus, sur une question déjà qui la touche intérieurement. Et donc, ça voudrait dire que du moment où ça la touche intérieurement, cette objectivité-là ne sera pas très forte. On aura une objectivité plus ou moins faible. Et lorsqu'on en revient au genre en termes de savoir genré, politique de genre, les politiques de genre, de Fatou, on parlait tout à l'heure, quand on a tendance à représenter le genre avec la femme, ministère de la femme, du genre, une femme, les affaires de genre, une femme, on se rend bien compte qu'effectivement, on féminise le genre. Mais ça, c'est des questions politiques. Est-ce qu'on est à même de féminiser le genre ou est-ce qu'on est à même de repenser déjà, en restant sur le contexte africain, est-ce qu'on est à même de repenser le genre en nous disant mais est-ce qu'on va voir les relations de façon top-down, c'est-à-dire hiérarchisée comme elle le disait tout à l'heure, ou est-ce qu'on va les voir autrement, c'est-à-dire en partant du bas tout simplement, ou vice-versa. Et donc, très souvent, le concept de genre est politisé à telle enseigne qu'on met en avant les femmes. C'est une politique de féminisation qui est plus ou moins faite. Mais est-ce que cette politisation, maintenant, a un impact? Et est-ce que l'impact qu'il a, en fait, touche les sociétés? Est-ce que les sociétés se retrouvent dans cette tendance genrée, en fait, des institutions et dans cette tendance plus ou moins féminisée du genre?
Vous avez des questions? Quelqu'un veut dire quelque chose? If it is not politicized, could we say that if gender was being propagated by men, will it not be also the same issue in the initial? Because, yes, women were marginalized by, when you looked at the context, because I am a victim of that. When I decided to break the rule of my own culture, whereby sometimes I get to the kitchen, sometimes I come out and launder and other things. I once stayed in a tenant place at a point in time where I said, I must change the narrative of the society. And almost the whole women who were in the same apartments, or let me say the same compound that I was renting, came out that afternoon just to watch me in the kitchen cooking. So to a point, it later caused a problem where the lady went and approached the husband that, are you better than so-and-so? He's cooking for the wife and here and there. And then it has caused a problem in that context. Now, what I'm saying, the reason why I'm asking this is, it is politicized, yes, and it is propagated by women. And that's why we see some resistance from men's side. What if it was propagated by men in the initial stage, whereby men will get up and talk about how important women are? So you realize that the concept was not properly given to African, or maybe the concept was not properly given to the local people. They believe that the issue of women is the issue of gender is for women. So what the question I'm still asking is, what if it was being propagated by men? What will be the reaction? Okay, thank you. When you are coming to see gender issues in how we create knowledge about in the context of Africa, is that primarily we should think over what issues, what kind of cultures, traditions, even religious principles put gender differences between us. We should dig out what is the intention of the society at large. For example, there are some issues raised that women's affairs are led by women, yes. And not only that, in Ethiopia, for example, when you see regional governments, the speaker person of all regions are women. Sometimes they think, we don't know, implicitly, or their intention, maybe that space will be soft power, or I don't know. Ethiopia tries to assign within the Ministry of Military, but it doesn't exist more than 6 months. It has its own implication. Natural influences will be there also. But it's not the issue of being positioned within that area, that status. We should work on the mind of the society. We should bring difference within our thinking. Unless otherwise, nominating 50%, we try by nominating 50%, and we have upgraded our status in IPO report, we will see in different states in Africa. But still now our mind is thinking about that I don't know, it will be misconnoted with that patriarchal system. We should contextualize what does mean by patriarchy. So even we women are not free from that thinking. We are not really struggling for our rights. We are not really outside giving, for media, for example, if a woman abducted by somebody, unless she gets some sort of pains or health problems, she is not interested to announce for the public. Especially if husbanded woman gets such kind of problem, she doesn't need to
expose such kind of faults. So we women should stand for our issues. We women should strongly struggle for our right. Unless otherwise, politicians are working to cease fire. Yes, they agree different conventions, agreements. Yes, they include women's issues within their constitutions. But it's not practical. Even women's agenda in decision making, I try to interview some politically elite women. Their agendas were designed or handled with, at the end of the day, when everybody becomes tired, they don't deal about that. They don't bother about gender issues. But my argument here is that if all the society plus politicians understand, including the interest of women, experience of women, representation of women, for the issue of justice and equality, they will have fair policy and strategies and decisions which will uplift the state towards what, under quotation, democracy or development, which should be interpreted within the context of Africa. But the meaning, even we're defining democracy as for the people, by the people, it doesn't give sense for us. Democracy in Africa is participation of men, government of men, by men for men. It is not for women. I can define democracy in Africa like that. Because almost all states in the world, not in Africa, have 50+% women. But in Africa, in the 2021 report, I tried to search all over, it is not more than 24% participation of women. Even those 24% women are not really and legitimately elected to participate in politics. When you see recruitment, the process of political process, that is for representation in politics, being a candidate, it has its own fault. Those women who are some sort of affiliation, who has some sort of interaction with somebody will be nominated. It is not the issue of her talent, energy, knowledge, academy, taking into consideration. And sometimes women by themselves ignores politics, for example, because there are some issues, understandings within those her women, men colleagues who are not interested to be having such kind of experiences, who are not interested to have such kind of agendas. And as she's within a cabinet, for example, if there are 20 cabinets, if we have 2 women, their voices cannot be heard, and at the end of the day, the majority will prevail. So they lose that. So such kind of some controversies will be solved if we try to change the understanding of the society at the grassroots level. We are not talking at the top, at the political. It doesn't give sense. We should start at the grassroots level. How the family leads it, or how the labor division between the family members. Even our children, if we have men, boy and girls, for whom we are giving more time to study, to work academic works. Female or our girls are highly loaded by household works. Boys have some better opportunities. But if you give equal opportunity, the women lacks opportunity, not knowledge. They lack opportunity. They have knowledge, creativity. Even for leading, experiencing household leading will have its own contribution to lead politics by itself. Women can better lead politics as they are growing by exercising leadership starting from the household. So by showing such kind of tangible and contextual advantages of women's contribution, having equal participation, freedom of women, equal treatment, we can also try. It will take time. For example, when you see at wartime, we have lessons. Insecurity, it is obvious, whether it was raised from our states or whether it was sponsored by other individuals. We know our history, how we are insecure, how our government tries to use sovereignty,
how our sovereignty was really respected and protected. We know we are discussing here. J'ai eu cette chance. Je suis issue d'une famille où nous n'avons qu'un seul garçon, mon frère aîné, et j'ai 2 sœurs jumelles. Mais parce qu'on nous a éduqués de la même manière, on n'a pas mis des rôles spécifiques pour notre frère qui pouvait aller jouer au ballon pendant que nous sommes à la cuisine. Ça a fait que moi, je n'ai jamais perçu la différence entre hommes et femmes telle que la société le veut avant de quitter le cocon familial vraiment pour l'université. J'ai toujours pensé que ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Et nous autres, ça nous a aidés. L'éducation de la petite fille et du petit garçon à la base sur un même pied d'égalité. Nous parlons plus de l'égalité des chances qui déjà à la base permet de régler la question de est-ce que demain la fille peut aller à l'école, est-ce que demain est-ce qu'elle peut prendre la parole en public, est-ce que demain elle peut faire ci ou elle peut faire ça. Lorsque nous prenons un peu nos sociétés, je veux juste prendre les exemples des jouets que nous offrons aux enfants. Et il est fréquent, lorsque les fêtes approchent, d'acheter des pistolets aux garçons, de petites motos cross et autres aux garçons, mais des poupées aux filles. Et la petite fille, déjà à 3 ans, apprend à mettre son bébé au dos. Et elle grandit comme ça, en pensant que la femme n'a que ça à faire. Ça dit, je parle de femme, du sexe féminin n'a que ça à faire. Et ça transparaît dans tout ce qu'elle fait. Moi, j'ai 2 filles, je ne leur ai jamais acheté de poupées pour les fêtes. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon d'appréhender le monde. Et pour moi, il n'y a que ça, l'éducation à la base, sur une pied d'égalité, où on offre les mêmes chances à la petite fille et au petit garçon, qui va résoudre naturellement tout le débat qui tourne autour des questions de genre. Ça, c'est ma posture. I have a question. Are we talking about formal education or are we talking about socialization and raising children? I would say it would be, in that case, I think formal education should be equal, should be similar, but socialization, women and men, and all different kind of spectrums of gender, other genders that are coming up even within our continent, but that we have not discussed so far, have different experiences. So I think different ways of raising them, not teaching them values, but raising them is also recognizing the different experiences they will have. And that is my opinion. Par rapport à la socialisation, si nous devons éduquer nos filles et nos garçons de la même manière, je pense que c'est un sujet très actuel pour nous, Sénégalais. Tous ceux qui s'intéressent sur la question de genre et surtout par rapport aux conditions des femmes dans les ménages, le plus souvent, les arguments qu'on entend, c'est que, en fait, ici, on a trop déifier les garçons. C'est-à-dire que depuis le bas âge, on enseigne à nos filles comment balayer, comment faire la vaisselle et tout. Ça fait que psychologiquement, l'enfant se dit, ok, il y a des travaux exclusivement féminins et des travaux exclusivement masculins. Pourquoi j'en parle? C'est que, bon, étant professeur de philosophie, enseignant à des élèves qui sont en classe de terminale, qui sont censés être la relève, qui vont après fonder des foyers, et si nous voulons combattre certaines inégalités, il faudrait poser le débat en classe. Et vous entendez les élèves eux-mêmes dire que, mais madame, ça, ce ne sont pas les hommes qui l'ont créé, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont créé ces disparités. Puisqu'il suffit d'envoyer un garçon chez la dame qui vend des condiments dans le quartier pour qu'une fois là-bas, qu'on le regarde de façon bizarre. Comment un garçon est censé venir ici acheter du piment ou bien acheter du gage ou du yet, quelque chose du genre. Et si nous voyons dans les couples aussi,
un homme qui aide sa femme, qui peut-être cuisine pour sa femme, ou bien fait même le linge pour sa femme, on se dit, ah, certainement, il a été marabouté pour pouvoir être aussi gentil, aussi docile envers son épouse. Donc, c'est vraiment pour nous l'occasion de revoir encore une fois comment nous éduquons nos enfants. C'est vrai que l'homme et la femme sont différents, d'accord. Mais attention, quand on parle de société, nous tous, nous avons un rôle à y jouer et il faudrait éviter certains types d'essentialisation. Merci. Pour Cheikh Anta Diop, donc est-elle en retard actuellement sur les questions de genre? Qu'est-ce qui a amené ce bouleversement? Parce qu'en réalité, j'ai l'impression que quand je vous entends toutes parler, qu'il y a un renversement de situation et que actuellement, s'il y a une souffrance en termes de genre, des inégalités prégnantes en termes de genre, ce serait l'Afrique qui en souffrirait le plus. Est-ce que c'est avéré? Dans la mesure où je vois, en tout cas dans les instances politiques, qu'aujourd'hui l'Afrique est dans les 10 premiers, il y a 3 ou 4 pays africains dans les 10 premiers pays où les femmes sont vraiment très présentes dans les parlements. Si je ne m'abuse, il y a le Rwanda et puis il y a le Sénégal dedans et puis 2 autres pays, je ne sais plus. Ensuite, on a la France qui arrive même derrière. Donc, est-ce qu'il y a une sous-représentation des femmes dans les instances politiques partout? Est-ce que l'Afrique souffre de genre, finalement, de problèmes de genre, tels que, en fait, conçus ailleurs, où la souffrance, elle est tout simplement unilatérale, voire universelle, tout simplement? Des questions d'inégalité de genre. Rapidement. Oui? Yeah. Okay. Gender inequalities, or when it takes political participation, it is a world problem. Is there anything? It is the challenge of the world at large. Yes, when take Rwanda, it takes the first stage in participation. What makes Africa more difficult is that in Africa, even though politics plays in all, more of in Africa, all decisions or all aspects are highly politicized. Not being participated in politics has its own effect within their even social, economical, any life. So it makes busy. We are poor. Decisions, for example, about economic rights of any person, economic freedom, media freedom of media, speech, and so on, will be decided by politics in Ethiopia. No, in Africa, excuse me. More of in liberal states, being in liberal status, being in social status, and developing and developed status, and how this political participation and political decision affects will be, its negative effect more will affect African states or African women than others. Yes, it is obvious. There is a challenge. Even it is in 1920s around that American women have got a right to vote. It is obvious. It is a recent issue. But in less developed states, politics plays everything, every role. So it needs participation of all. At the world level, it is not more than 30%, in parliament even. When you go the branches of a government, better participation in parliament, then it comes down in the executive, it comes down in judiciary branches. So when you are talking about in politics, their participation should be within the 3 branches of the government. Taking only the legislative branches doesn't give sense, because what is said and what is practiced, as I mentioned earlier, is different. At least in judiciary branch, for example,
let us raise one case which I interviewed. A woman who is abducted by somebody go to the policeman and she searches for a woman police. At least she expects she will better understand what she expects and what she, so it's highly different. Because that man who abducts or who violates her right is a politician. So she is not interested to raise that issue and take to the pool. So the issue is the same. Thank you. Well, I think perhaps let's start here being now we're talking about African women or black women. Black women, I will not oppress just because it's race, it's gender, it's class. And so for me, looking in the South African situation, because also we have women in parliament, I don't really know if women in parliament, like in women, they have any voice actually. Exactly, you see. But when you look at the numbers, you say we're just ticking at the boxes. And to make example of this in a practical way, that the fact that we will have, yes, of course, being there matters, matters. We don't dispute that, but the other question that we must ask, the TRC of South Africa, they say it was 80% women. The TRC of South Africa was full of women, even the victims were women. Even when you read the work of the TRC of South Africa, they say Ubuntu and reconciliation was defined by women. But you begin to read the TRC in its content and read the stories. Women in the TRC of South Africa spoke about pain in terms of their husbands and sons. The pain that the TRC was able to recognize was a male pain. But women, they didn't speak about how the apartheid government harassed them, how it treated them, how all these things were, like, it didn't speak about how it impacted on. But black women were there at the TRC. And we celebrate that in South Africa, that the women were amazing, but those women in the TRC didn't have voice. That when one article that I wrote on Mrs. Konile on the TRC, she was a rural Xhosa woman who couldn't even speak English. And when her testimony, when she narrated what happened and all of these things, the way she's so intelligent, and the way she was able to critique the work of the TRC, as a Xhosa rural black woman, she articulated all these problems. But the TRC declared her testimony as incoherent. They couldn't even spell her name. They could not even, because the TRC had its own structure. So the question is that also we're coming to organizations or political organizations that are already defined also by men, and we are in that kind of, I don't know. So what I found in the TRC is that actually women were not there, but they were there. I think low female participation in politics or leadership, is that your question, Ma? I think it's a universal problem. I think it's a universal thing that women are represented at a low margin in world leadership. Because each time I read the news and a woman is appointed in a top position, no matter the part of the world the news is coming from, it's celebrated. That is to say, it's not common. So I think female participation in politics or leadership is low globally. Thank you. Right, thank you so much for the opportunity to speak. Right, I think the participation of women in politics is very, very low. There are a lot of reasons why I believe it could be low, especially in Africa. Number one, I think it has to do with the nature of politics. It's violent in nature in most of the countries, and for some, in some countries, there are actually political killings.
And I believe men in some society, in some societies, are not yet ready to be led by women, and there is this resistance which pushes away women from politics. And efforts have been made by many countries where we find that there is a quota system where they would say maybe we want 40% of women to be in leadership positions, which shows that those that get in politics in those countries, it's not because they want to do that, but it's because they are pushed by the system, that quota system where they are just appointed, or people are told that you have to vote for these women. This seat is reserved for women, where they have to, come in, and you would have women contesting against women. So I don't think the statistics that are there are a true representative of the number of women that actually want to be in politics, because of these things that I have said. So I think women participation in politics can be attributed, to some of those things that I've just mentioned. Thank you so much. Thank you. I think, first, I think the terminology of women itself is a very homogenizing term. I think, Larato, you just started to speak about it, but women, like so many of us here, like we are defined, maybe we share the same class status, but we are defined, it's an inextricable link. Your class, your gender, your ethnicity, your race, your ability or disability, all of these things make up a certain woman. So when we say, oh, women have opportunities or they don't, or women are in politics or they don't, which women make it into politics? From which region? From which class background? From which form of formal education? So representation, even if there is at the parliament level, it is still not there because we're still using the terminology of women in this very homogenizing way that doesn't allow for many of our sisters to come into the spaces that today we as privileged women get to sit and speak about. And in terms of this idea, is it a universal problem? I think patriarchy itself has universal values, but I think how it manifests is different based on, I think violence is central to patriarchy, domination is central to patriarchy, but how that manifests is very specific to an environment, a culture, a history of people. So I just want to emphasize the fact that women itself is an abstract concept if we want to think about it or talk about it. Vous voulez faire apparaître alors les questions d'intersectionnalité. Quel type de femmes, quelle place pour les femmes, mais en général, et pas toutes les femmes. Donc ce sont certaines femmes qui ont la possibilité de représenter ou d'être représentées, alors que d'autres n'en ont pas les moyens. Donc ça touche plus ou moins les questions d'intersectionnalité, de race, classe, comme elle disait tout à l'heure. Mais jusqu'ici, on n'est pas non plus sorti de l'auberge parce que on a ramené le genre à la femme, finalement. Et les hommes dans le genre. Que les hommes prennent la parole. Joël, il y a des gens qu'on n'a pas entendus depuis le matin parce que c'est le genre. Question, please. I think... Your question, please. Your question, can you? Et les hommes dans cette histoire de genre, ce concept de genre, on parle de construit social entre le masculin et le féminin, le sexe féminin et le sexe masculin, où se trouve l'homme dans le genre. Jusqu'ici, ce sont les femmes qui prennent la parole essentiellement, ils parlent de femmes, de représentation de femmes. Okay, thank you very much. This will still bring back to the question that I asked, and the question was, what of if men were the pioneers or those that are preaching the concept of gender? How will it look like now? I think when the concept was introduced
to us, it was introduced in a way that it was not tactically, brought in. I want to come in this way. I don't want to assume maybe, probably I want to think in a very negative way. But in the context of Africa, men were taken dominant in all decisions and other things. Now, if I am bringing the concept of gender, and then the gender concept has to do with men and women, and I hand over the baton to someone who is marginalized, then you see the pulling and other stuff whereby men will distance themselves and assume that it doesn't belong to them. They are not involved in it, as the concept is. That's why the concept is not well received by men. I've seen a man who is an activist in gender, and at that early stage, when he walked around, people will stereotype him and tell him that he is the one causing problem in the society, because he has open conference, he has open session, and when he called for a conference like that on gender, it's only women who will appear. Men will not appear. You see, so the problem is men should have been the pioneer, or should have been the people propagating the concept of gender. And then when it is propagated, then they will be able to give space for the women to come forth. Because if not, it will still retard the concept that, or the notion that I am not part of it. So men should be the people who should be responsible of gender and then bring them forth. That's my opinion. Thank you. Donc finalement, les concepts ne sont pas neutres. Vous voulez dire quelque chose? Je voudrais dire quelque chose, mais certainement ça n'abonde pas dans son sens. Donc peut-être qu'après votre intervention. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que les hommes ne décident pas, ou du moins ne souhaiteraient pas se prononcer sur la question du genre. Les responsabilités sont partagées, les hommes font leur part. Quand vous avez des systèmes politiques où des hommes décident volontairement de se retirer, voire de s'effacer, pour qu'il y ait un équilibre en termes de représentativité à l'hémicycle, ça dénote la volonté des hommes d'offrir toute la place qui revient à la femme. Mais quand vous avez, par exemple, des femmes qui sont premières dames, qui restent dans un registre d'un pas en arrière du président, ou à inaugurer des espaces, tout ce qui est festif, ça dénote aussi de la capacité de certaines femmes à mettre en avant leur capacité, je veux dire, à faire la promotion du genre. Donc les hommes font leur part. Il revient également aux femmes de faire du militantisme pour que la question du genre puisse vraiment porter au-delà de leur espérance. C'est ce que je voudrais ajouter. Est-ce une question de militantisme? Il nous reste 3 minutes. Allez-y. My friend, the Gambian, keeps saying that men are not interested in gender issues. But I know that in my country, men are championing NGOs. Men are CEOs of NGOs that promote gender matter. But I am questioning the interest there. Is it for self-enrichment, or for political correctness, or because they are truly interested in gender equality at all levels of the society? I also know, I have heard my colleagues who are into NGOs talk about women championing gender equality in NGOs, and are not even truly in the spirit of gender equality, because they believe this is a borrowed foreign concept that the local culture disagrees with. So, but they have to make a representation and document a report that they will give back to the funders. So, at the end of the day, it's sort of a sham.
Because in the local culture in Nigeria, feminists are, any woman who is openly feminist is tagged as toxic, is tagged as anything you can think of that is negative. So the women don't even want to project themselves as feminists or gender activists because they are conscious of societal perception. So I don't know if men are not really doing the gender thing, but the interest is what I'm questioning. Thank you. Thank you for the opportunity. I think that this conversation has been very telling, and the way that it has happened. Why is this in my ear? And the way that it's and how it's happened has been very telling. I think that it goes back to the idea that we need to dig deeper than this conceptualization of gender. Because we're sitting here in this room and all the women have taken up arms in discussing matters of gender equality as if gender only represents women and women's issues. And then it sits here, while the men sit here in a space of kind of double consciousness where they are a bit afraid of speaking because then they're going to be mansplaining or, not being able to, or just not feeling that they are involved in issues of gender. So we need to be able to start looking at the construct of gender as a construct. We need to work back. We need to go and start unpacking from the roots what gender represents, because gender can't be representative of just the women in this room speaking about wanting a place at the table. It can't be that. We really do need to the thinking work of conceptualizing really when we talk about African gender issues and we talk about gender from an African perspective, what it means, and look at the relations and how that defines the relations that lead us to this point. Thank you. Thank you very much, Professor. For me, it's a very short question. Why is it that women who have come out of the woods, in one way or the other, facilitate other women's marginalization? That is something that we need to look out for. Because I've seen it in my own country where women who take up political positions, but are engaged in corrupt acts. And billions of money are lost. But when it is investigated, women are at the helm of it. So the question is, are women less corrupt than men? That's a question I want to pose to everyone. It's something that we need to reflect on and see. Maybe we are the only ones facilitating our own marginalization. So as we advocate for women, in one way or the other, we need to realize that maybe the women at the helm, or who have gotten the opportunity, are the ones even facilitating our own marginalization in one or the other. Thank you. On devait arrêter à 13h. Il est 13h05. On va aller manger et puis nous retrouver ici dans l'après-midi. Je vous laisse avec le professeur afin qu'il vous dise ce qu'il y aura pour cet après-midi. Thank you for this morning session, which was full of discussion. Very interesting. So our program today is slightly different from what you see on the written program. So we're going to go for lunch now, a quick lunch, so that we are back at 2 o'clock. Let's make it 2:05, and then we will do something until 3. We finish at 3 here, and then we will walk over to CODESRIA so that you see the place, but also you have the opportunity to buy books if you want to buy books, right? And then we'll be done for today.
Okay, thank you. Yeah. So.